and bruchim haboim to everyone that came to take part in the central Farbrengen, lekoved, Chag HaChagim, Yutes Kislev, Rosh Hashanah Ladach. Seems to be like always in 770, there's a mixed crowd to juggle a few languages. We will try throughout the night to have all the languages being spoken in. However, as the Rebbe in the latest Siches in Tovshin and Beis explains, brings down Maimer HaMedrash, Azlas Lekarta Ozel Benimusa, when you come to a certain city, one needs to adapt to the customs of that city. So even though obviously the language of 770 is Yiddish, but Minhag HaMedina, Lashon HaMedina is English, therefore we're starting with the English language. Seeing over here the dancing a few minutes ago, a few seconds ago, brings to mind the famous story which is told by Chassidim about the celebrations of Yutes Kislev with the Alter Rebbe himself. אם היית מבין, אמרנו שיהיה את כל השפות, אל תדאג. תקשיב, אחי, תקשיב. אתה יכול להקשיב. אולי לא תבין, אתה יכול להקשיב. Brings to mind a story with the Alter Rebbe himself. The story with the Alter Rebbe goes that in one of the years, could be even the first year, after Yutes Kislev Tov Kuf Nun Tes, Chassidim were dancing, exactly as they did over here in this table. With one difference, Chassidim were dancing around a barrel of mashke, an open barrel of mashke. I'm assuming that it was the easiest way to have a full cup. You dip it in. One chassid danced more than the usual, and his hat fell into the barrel of mashka. No, his hat fell into the barrel of mashka. The Alter Rebbe picked up his hat, put it back on his head. It was drenched. And the Alter Rebbe said the words, Koiva Yeshua Beroisha. It's a hat, Kova. Kova Yeshua Beroisha. And as the story goes, that Yid became a Gevir. He's dancing together with the Alter Rebbe on Yutes Kislev, Lekova the Alter Rebbe. And his hat falls into a barrel of mashke, Koiva Yeshua Beroisha. Gavon Gvir. No, so he became a gvir. His friends became jealous. Leyomim, he did the next year. One of his friends that saw how the Alter Rebbe's bracha koyva Yeshua Berosha made this first chassid rich, decided he's going to do the same. He will dance with the Alter Rebbe. He's going to make sure his head will fall into the barrel of mashke, and the Alter Rebbe will pick it up. And he will say whatever he will say, he will become a gvir also. Sgula fa'parnose. No, Yutes Kislev came, there was a barrel of mashke, the Alter Rebbe was there also, they danced again, the barrel was open, he made sure his head will fall, it did fall into the barrel of mashke. And the Alter Rebbe picked it up, put it on his head, and klum. He did not say Koive Yeshua Beroisha, and it didn't work. So from here we see the tremendous koyach of just being happy, someach, besimchos shelei setzadik, taking part in the Farbrengen, isvadus shel simcha, lekoved the Alter Rebbe, lekoved the geula of the Alter Rebbe, lekoved Yutes Kislev, and doing it belev sholem, without any ulterior motive. We see the tremendous koyach that it has.
There's a saying which is brought down by Chassidim, brought down in the Friedrich Rebbe Siches, has all kinds of variations, that whoever is going to be sameach b'simchosei of the Alter Rebbe, whoever is going to take part in the simcha of Yutas Kislev, the Alter Rebbe will take him out. Me'ameitzer el ha'merchov, me'hageshem el ha'ruach. There's a girsa me'achoymer el ha'tzura. There's even one girsa that the Alter Rebbe will schlep him out of Gehenna. There's even a fifth girsa, they will have nachas from children. I just read recently in the name of Rabbi Saul Jacobson. Many girsayos about what a simcha b'simcha of Yutas Kislev is able to accomplish. But the ikar is that the simcha is genuine without any ulterior motives. So Yidin L'chaim, for everyone that came to take part, we are reminding everyone to take part also in Chalukas Hashas. There's cards right over here at the main table. There will be cards on the Tishin. Take a Maseches in Chalukas Hashas according to the Seder which is mentioned in Geras HaKodesh, Hoicheach Techiach, that we just concluded. And like the Rebbe re-established of Shin Yud Gimel 1952, that we make Chalukas Hashas on Yutas Kislev, unlike they did in Lubavitch in previous years. Mipat Efes Apnai, there was no time in Yutas Kislev. Baruch Hashem, we found the time to make a Chaluk on Yutas Kislev. So everyone should take part in Chalukas Hashas, Kol Hashas Kulei, L'chaim. As customary, in Yutas Kislev we have a few siyumim. There's a siyum on Shas that we just mentioned, Chalukas Hashas. There's a siyum on Tanya Kadisha. We're Messiah Tanya and Erev Yutas Kislev. And today we start Tanya again, which is, by the way, a good time for anyone that still does not take part in learning Tanya B'chlal, or learning the daily Tanya of Shiur Echitas, which the Rebbe calls it Shiur Mashayochim L'chol Nefesh, shaykh to every single Yid, men, women, and children. It's lav dafka shaykh only to Anash and Chassid Chabad, but literally L'chol Nefesh means every single Yid kipshutei. So if someone still is not taking part in the daily study of Tanya and the daily study of Chumash and Tehillim, today it's very easy. One is able to learn it in all kinds of ways, digital and not digital, hearing, seeing, v'chulu. And together with Siyum and Tanya, we also have a Siyum on Hayoim Yoim, which in the beginning of the Farbrengen, in the Poischim Bidvar Malchus, we heard a Sicha Kedosha from the Rebbe himself. And the Rebbe himself, in a quite usual case, spoke Yutas Kislev about the beauty of his own Sefer, the beauty of Hayoim Yoim, as we all saw. And the Rebbe explained the meaning of the name of Hayoim Yoim, and how everyone should take part in learning Hayoim Yoim, and the effect of learning Hayoim Yoim every single day. And that's coming from the Rebbe himself, which, as we all know, does not normally talk about himself. Especially this year, which we are 80 years from the Hadpasa, the first printing of Hayoim Yoim. First it was Tovshin Gimel, we are Tovshin Pei Gimel, 80 years from the Hadpasa of Hayoim Yoim. So we will ask Rav Yosef Yishai Moin, Mord Asra, Chaver Beis Din Tzedek of Shchunas Crown Heights, Kansiv Hashem Esabrocho, to be Messiah. The Rebbe is a Sefer. The Sefer that the Rebbe himself spoke B'Shivachai on Yutas Kislev, as we saw in the Sicha, a Siyum in Ascholo and Sefer Hayoim Yoim. Rav Boin, please.
Agut Yomtiv, Beloshon Rav, Lashon Teva, Belumen Achsidis, V'dark Achsidis, Tikosse, V'sichasim, Beloshon Yachid. Der Mann frier, Leinitzchel, Adgosh, Ibi Chazer, noch einmal, als zwischen die verschiedenen Siyumen, was da bekesher mit Jutes Kislev, sei Siyum Ashas, und sei Siyum Atani, und sei Siyum Ayem Yem, und as Cholos Ayem Yem, is HaKorev, Korev Eleinu, und das ist doch der Sefer von dem Reben von der Siderenu, in die Chayem Yem, und bei Adgoshim Yuchedes haben wir gefunden sich in Shmeinem Shona, und Yos Ayem Yem. Was kann am Mokov auf Meirer sein? Der Rebbe de Mond, so dass angenommen bei Chassidim, als jeden Tag der Pisgim Scheich zu jenem Tag. Und der Rebbe hat schon de Mond, Jud Shvat Tovshin Choftach, sich da sicher, wie der Rebbe's Masber des Scheiches von Essens lieb Davnen. Anstatt Davnen lieb Essen, wie das Scheiches Davke mit Jud Shvat, wie bald das der Pisgim von Jud Shvat, muss das am Scheiches Jud Shvat. Und all der haben wir erst da gesehen, der Sicher von Jutes Kislev Memtes, weil dem zu gewinnen, eben kein Nutzen der Loschna Dormiter Rachman Lutzlan. Hellim, wenn geht zu Farbrengen, als mir aus Jutes Kislev Tov Kuf Samech, is mide Shana b'Shana, am Rebbe Seinu Nesiach Chabad, verbrachen Chassidim, bemeshech 7 Teures, und korf zu 200 Jahren, haben Rebbe Seinu Nesiach verbrachen Chassidim Jutes Kislev. Und als ist angegangen von Tovkuf Samech bis Tovshin Memches, als sie gekommen im Tovshin Memtes, sie geworden ein neues Chabad Lubavitch. Als ist das Rufgehört, die Farbrengen in Mesachel, ich geworden ein Schakel Gitarre in der Scheile, wie als sie wird man Prave in Jutes Kislev Tovshin Memtes. Und bei der Rebbe bei der Sicher schon Jutes Kislev hat Magdem gewesen, Lrefua Maka, und gleich angeheben mit dem ganzen Studium, aber der Chagige von Jutes Kislev hebt sich an mit Ayem Yem. Das heißt, er schon lief, ne kamen wir kamen schon in Tovshin Gimel, ob nach schon reisgestellt im Seder von Jutes Kislev. Und nachher sage ich, es ist von Reben gekommen, dass sich verbracht gar anders. Watke de Kachas mit so Jutes Kislev, Tovshin Memtes hat der Rebbe genutzt erloschen bei der Sicher, als der Elam hat sich zusammengeklebt für das Viele, was Lachure wat mir gedacht halten in Sama tiefen Farbrengen. Es hat Elam gekommen, da mit den Reben, Lachure wollte der Elam gedacht sein im Sama Farbrengen. Na, aber fragt nicht kein Kascha auf der Meister, der Meister ist also. Das ist gewinnt der Teichen. Der Rebbe hat gebeten, es soll Mechader sein, als bei Chassidim ist gewinnt eingeführt, am Farbrengen des Kislev. Gseder, bis man geht, verbrengt nach Hanan, bis zu Chanukah und noch weiter, so man sie echt dann verbringen. Lachrak, da man so, am noch einmal mehr sein, die was am Leisatos, bei sie, da die Quies in der Schura, Alim und Aschavel, und Nefesh, Chitas Rambam, ob Meise, Sibische Tie, ist nicht mutgisch der Quies in Ayem Yem, was das scheicht jedem Tag, und in der sich im Test sagt der Rebbe, als mit ein bisschen Stadles kämen gefunden, der Scheiches jeden Tag von jedem Pisgim, was eine Sider ein hat ausgeklebt, der Pisgim hat gesehen, wie der Pisgim für jeden Tag befragt ist. Es kann am Mokev mehr sein, als im Kewei sein, Quiz, Schure, Limit und Ayem Yem, und nicht nur nach Rosa von Ayem Yem, noch in Davenen, bei der ich schon mal bekach, dann machen ein Quiz benefesh, auf Lernen Ayem Yem, Sturm Ayem Yem, kochen sich Ayem Yem, und so dover noch in Teve Mail als na Sach von dem Meisdes. Leis hat nur für die jüngere Kinder in der Seder Alimut bei Scholas Ayem hebt an der Melamed. Ziehen noch die jüngere Kinder der Mora hebt an dem Tag mit Ayem Yem, und der ganze Tag lebt mit Ayem Yem, wie jeder Tag ist ein Tag. Und man kann es kann sein, der Beheshev Leivav ist alle die Bonnen. Al Kaponim in Sima Ayem Yem bringt sich der Pisgam. Von dem Tzemach Tzedek, was kommen dumme, und das der einzige Pisgam, was da in ganz Ayem Yem von Tzemach Tzedek. Was Bechlal Ayem Yem berubike Kule in Orpes Gommen von der Friedigen Reben, ein bisschen von dem Reben Rashab.
Und dort der Pisken von Zemach Zedek, und der Teichen von der Pisken ist, als dort der Rave von Wim Chaloi Chafatzti, und will gar nicht mehr wie der Rebischter allein. Und der vierte ist, weil das ist der Madrege, was man kommt an, lachen, was man lernt, jem im Meshach, ein ganzes Jahr, kommt man an zu der Sima jem Sien, wir geißen, wir tachlas Akel, also kach hoi nicht mal loschen, mit Mereinu und Rabbeinu, schmal Seiden und Rabbeinu, Azaka mit Vekusei. Hoi immer bezah loschen, aber vielleicht Herren von dem alten Reben, hoi nicht mehr, dass ich gewinne der Gilus sei. Also vielleicht sagen die Wörter mit bezah loschen, ich will sie gar nicht. Ich will nicht dein Ganeden, ich will nicht dein Elam Abachulu, ich will mehr nicht als dich allein. Und der Siem, der Chese Mamesh, ist der Messiah, gut Yomtiv, Lushana Teve, Belimet Achsidis, Vedark Achsidis, Tichaseve, Sechasemu. Und Maskifen, Aschalala, Shloma. Hebt dich hat da jem, Leilem, wat man dich gedacht lernen von anheben. So da der Mann Hagdame von dem Tachnis Achibur. Danach da der Shalshelas Hayachis, was das haben da reingestellt dort nicht am anfüllende Blätter. Und hebt sich gleich an mit dem, als Rebbe Seines, Jenes, in Megeza, Goynem, am Yuchassen, dachte ich, der Laschen, le David ben Yishai, jebs, also? Wer gedenkt, da jemand, weiß ein wenig? Le David ben Yishai. Der Rebbe hat einmal gefragt bei die Sudes, upstairs, even. Der Rebbe hat gefragt, was sind die Mamoren, was der Rebbe ihm fliegen sagen, le Teiris Aver. Hat der Rebbe nicht gewusst. Hat der Rebbe gesagt, man weiß nicht, was tut man sich? Al-Kaban ist da der Shalshelas Hayachis, und das darf man echt lernen mit Stamme. Danach da der Luch HaMeilodes wa Tkufis, man mag das echt lernen. Dann der Geduschen mit der Gewi, man rechnet das Mail und Kufa, welche Cheshben. Danach da Michte von Frieden Reben, als Mann, was stresselt sich die Welt von Chevel und Mashiach. Und jeder fragende Scheile, ich sag nur Bekitzer, was hab ich getan? Und was tue ich? Lassen over, lassen heben. Es verleichtern die Chevel und Mashiach und sicher sein sie die Gule schleim durch Mashiach zu Kenu. Und leachere sie hebt sich an der Jem gleich mit Michte, was der Rebbe nicht mal sehen hat, geschickt mit Kesha mit Jutes Kislev. Bei Jem Tez sein Kislev, Tov Reish Samach Beis, bis Schnaß Jem Aledes von dem Rebbe. Und dort sagt als Jutes Kislev, das ist der Chag, was Pade Besholem nach Shenu. Und wir Chais nach Shenu mit Luna. Auf dem Tag, das ist Jomte, was gewinnt Pade Besholem nach Shenu. Das sagt nicht wegen dem alten Rebbe, und nach Shenu lassen Rebbe. Und auf dem Tag ist gekommen, Chais nach Shenu gegeben geworden. Und das ist der Shoshana auf Chassidus. Chassidus von unserer Beim, was der Chassidus von unserer Beim ist Teres Baal Shem Tov. Und der Teil steht weiter, als der Tag gibt es Kislev, ist Chilis Masecha. Warum die Schleimes Hakavona mites Bevries Adam alle Joretz. Der Emesse Kavona und der Schleimes von der Emesse Kavona, was der Rebische beschaffen Menschen ist, man soll keine Menschen sein, Primis Teresenu Agdesha. Und das auf dem da, am Morgen von dem, es ist viele da, am Maime mit der Dibber am Maschel, Sehem, Tchilis Masecha. Und das ist gewidmet, die ganze Maime, Gebäude auf der Ayem. Und sagt mit Daig, der Loschen Schleimes Hakavona Amitis, und das ist Kele sei Kavona Amitis und sei Schleimes Hakavona Amitis. Beide Fahnen von Teire und Tfilo, a ganze Bieren am Eimer, akwan ein Kamekeme. Das hat man gespielt an 1970. Und sagt, dass der Tag ist der Schleimes Hakavona von Primis Teire, was nimmt sich bei jedem Azeh, bebeginnt am Schacher Klolos, al Klolos Hashana. Heißt es, als Jutes Kislev, der Rebbe nicht mal sehen, Megale gewinnen, als hebt an der Jemem, wer nimmt sich Primis Atel, als am Schacher Klolos war ein ganzes Jahr. Und was zu unserer Wede, Lahoyle, Wavenu, bei Jem Azeh, mit auf Uwecken dem Tag. Am heißt es, am darf er sich tun, am Paschus hat man Keches auf dem. Meere seine Chefes, Verotzim, Primi, Viatzmi, Bamitis, Nekudes, Levavenu. Geringer zu sagen. Darf mir eher sein, als Chefes, Rotzen, Pnimi, Viatz, mit einer Eimik, in der Mitte seiner Kudes Alev, als der Nefesh soll mehr sein, mit Pnimi Sateira. Ich rede nicht schlecht in dem ganzen Jahr, ich will nicht tun von der Zweiten. Man mag das aber lernen. Und danach hebt lacher der Brief, ist sagt, was der Teichen von, was man darf tun, als man soll sein, Pnimis und Teira. Von Pnimis, Watz, mit seinen Safe. Und da soll mehr sein mit Primis an Nefesh. Aber der ganze Ätzme soll sein zum Mebischen der Ätzme des Pastos. Und wie das drückt sich jetzt nach Wede, hebt sich an der Ayem im Allein mit ihm in Hage mit Kesh mit des Kislev. Und es hat Pelle gesagt, das ist für die längste Ayem Jesus da. Und der erste Minig,
Benesis zu der Haftere von dem Tag, was jene Jahr der Shabbos, ist benegeit zu der Seder Hatfila, als man beschaß mit Mini Chabad, und beschaß mit David Mincha Meirev. Ziehst du Shabbos in Yontov, zieh Rosh Hashanah, der Minig bei uns, der Schatz geht mit das alles. Was da wartet sich in der Egen, der Kesher gleich, als stellt sich ein auf Jutes Kislev, ist mir Eide, als da ein Minig. Das Jutes Kislev, sei Shabbos, und sei Yontov, und sei Rosh Hashanah. In dem Jahr ist gewinnt Shabbos. Sagt sei Shabbos, sei Yontov, sei Rosh Hashanah, es geht nicht mit der Talis, Lamreis, hat es mit alle Meiles. Danach der Monter, dass die Lulu von der Magid, was da kann am Mokum zu betonen, als Jahr ist 250 Jahre von der Lulu von der Magid, von Tafkufla mit Gimel, Tafshin Pei Gimel, mit dem darf man das der Mannen. Danach der Monter, als der Alte Rebbe, sie ziehen Lecheres, beide auf jedem Gimel Bashavua, und bringt der Brief von dem Alten Rebbe, als jedem Gimel Schluch Bekitev, derselbe Tag, was gewinnt jedem Hilul Rabbe von seinen Rebbe, in Beschaß gelernt Tillim, gesagt im Pasuk, Pade B'Sholem Nafshi, Kedem Sheyischel Pasuk Shlachrav, is Yotzasi B'Sholem Havai Sholem. Und der Zeit steht eins, was man darf tun, 2 Jahren im ersten, das hat Tag, was man darf stellen auf Farbrengens, und man kabel seine Chlottes Tevis, Kevei sein Itum, Sayen Nigel, und Sayen Chsidis Berabim, und man kann sich sein Darka Chsidis Babesreim, und das ist doch Hayro Bepeil, aber Schaß, man kommt sich zusammen Farbrengen, das Kislev, das ist nicht Tamatag, das ist ein ganzer Tag, was man gewidmet auf Farbrengen, und man gibt uns Kirche, man soll haben Achlottes Tevis, und man sagt, was die Achlottes darf sein, Beschaß der Farbrengen. Was darf sein der Achlottes, man soll Kavei Idem sein Leteire, Sayen Niglen, Sayen Chsidis, und Berabim, und Beschaß Farbrengen, darf man bechazig sein, der Darka Chsidim Babesreim. Und dort ruf noch einen, als Jutes Kislev liefnei Mei Shana, Bediuk Mei Shana, ich darf Farbrengen Jutes Kislev Tafreish Pei Gimel. Weil damit hat der Rebbe, der friedige Rebbe gesagt, als was eine Gehe für der Chassid, der Mann dort hat es gesagt, ich hätte Simchas Teil, aber der Sich, was Simchas Teil ist, nicht dort Tachas Yedein Ulei Sato. Der Sich, wie das Kislev ist da, als jeden Tag soll man lernen, Chumisch Rashi, dachte sich Mishnayis, Tanja, und legt zu, man soll lernen jeden Tag Amud Gemara. Is 100 Jahre zurück, hat der friedige Rebbe gemacht, hat Takana, dass Seder ist Negeia, Chassid soll lernen, dass Nigel Teira Amud Gemara. Und der Stickel wird ewig gechazet, eichen in Sefer am Hagim, wo dort steht, man darf lernen, am Seches Achas Bashana. Das ist nicht... Wenn nächstes auf dem zusammen zieht, es ist Chaluk Sasha, sie da am Maime von Rebbe Marash, bringt sich dort in Sefer am Hagim, Al-Chem Esayach, am Maime dachte sich in Lamed Ches, Tofrish Lamed Ches, aber man darf lernen, darf lernen, jeder Jahr, ein Mesicht in Shas, als Azaz Seder. In der Ore stellt zu, Lahoi, dass du damit ziehst, in Chaluk Sashas, was... Danach bringt der Ore, als sich für Frieden Rebbe, erzählt es sich, ich bin geht zu der Minig von Lernen Amud Yemi. Was da, die was haben gestellt, ganze Irgunam soll lernen Amud Yemi jeden Tag. Und so haben gedacht, eine Website echt auf dem, ich kenne nicht, ich wollte gekannt die Adresse auf Facebook, ich wollte gesagt, was die Adresse ist. Aber wir stammen das amudyemi.com.org. Wir kommen schon, wir gaan nicht in die Islam. Ich kenne nicht genau der Shem Kinui. Org, bekijkt, Amudyemi. Haben sie gestellt, dass ich weiß nicht, wer sagt, auf dem, ich bin sicher, dass es eine gute Sache ist, es kann nur mehr sein in Kedusha. Und leit sehr Seder, ich will nicht sagen, im Sparam, aber leit sehr Seder, stellen sie sich lernen, mit sich der Psachim, fangen sie an, Amud Yemi im Psachim, in Chof Alef Kislev, wie noch ein Tag. Nun, am sitzt da beim Farbrengen, hat gemacht, Achlot, auf meistens seine Kühe sitzen in Nigle, und wir will lernen Amud Yemi, und wir sagt, dass in ein Tag fängt sich an als Seder und fängt an am Sichte, macht es geringer, von zweiten Seite, was mit dem Tag bemäßig ein Tag, jetzt kann man lernen, Maschlum sein, mit Stamm, Amud Stamm von einer anderen Sichte. Und wir lernen der letzte Amud von Edewin. Er kwam danach bis Messiah, der Yemi, und er sagt, dass der Mening ist, macht Chaluk Sashas, und von Tofresh Samachim hat sich gebeten, um zu angefangen machen auf der Altevis und Viveki. Du hat der Rebbe das zurückgestellt, zurück auf Jutes Kislev, wie schon immer geschehen ist. Al-Kaponim ist beschaß mit geendigt, man kommt schon an zu einem Adrege, es will man nicht an dich allein, fängt man an, mit Chodosh,
Und da ist mir gehe am Feet nimmt der Hero von ich will mir nicht als dich allein, was der Rebbe sagt in meinem Morgen Chassidus, als viele das lechure Tachlis abitel, das sof das Rotzen Adam. Was ist sein Rotzen, als sein Mewukisch ist, will haben Matzmus. Ist sof nicht sein Metzies. Und dafke beschaße da Kabbalah Kima Missus mit Kabbalah Seil, was Kabbalah Seil ist beklau nicht dein Rotzen, nur du bist muchrig zu tun. Und bejachtet ihm selber, Kabbalah Seil ist sof nicht Atzmus, weil das ist dein Metzies, dein Kabbalah Seil. Aber ich komme echt zusammen mit Kima Missus. Kima Missus, das ist Rotzen Atzmus Mamisch. Ich sage es da Rotzen Atzmus, das ist Kima Missus. Und sei es mit der Kabbalah Seele, dein Metzies stört nicht, weil viele der Metzies, ich will mir nicht an dich alleine sof dein Rotzen. Ich lache mir kommen zu Schlemmes am Adrege für das heute nicht mit Rabbeinu bei SW Kusse. Und das hat mir gestellt, als Rolle, Cholechet, Waches und Sima Yemim, fangt man an, Hayemim Echadisch, noch ein Hecher neffen, aber mir kommt zu Hayem, von Kabbalah, Sachlotes Tevis, von Pashat Kima Mitzvahs, und Kima Mitzvahs, wie das kommt, mit Primis, Pnimis, was man sehen in Seifbaruchu. Eis teitschen das und Eis ist von Chassidus. Chassidus teitscht, nicht wie sie überrusset Liebe, als Leis Machschava, kein Sach, kann ich angehaben, Matzmis, mehr nicht wie Russet Liebe. Teitscht es der Rebbe, als Russet Liebe allein ist, in der Seher meint nicht gepschute. Russet Liebe kennt auch als Hecher wie Kol Machschava, so dabei wie Russet Liebe ist Achane zu noch Hecher von dem, weil das ist, als durch Russet Liebe, so man kann missen mit der Kabbalah selber, das ist Atzmus Mamisch. Es von dem Sima jem. Weil dort ist will mehr nicht an dich allein, kommen zu noch Hecher, zu Pnimis, wa Atzmus Ehren, Seifbaruchu, Sheyar be Pnimis Nafshem, das ist Tachlis Habitel, und Tachlis am Schoches Atzmus Mamisch. Al Kapam, die alle in soll sein wie Gilui, ich will nur der Mann, aber der vier der Mann, als da kommen in die Lechene, so der Alter Rebbe gesagt, wenn gehe, der was freit sich wie das Kislev. Sei mir am Metzlam Merche, mir gehenne, mir geschmal Ruhe, von Azilus Brief, von der Zire Briefe nach Reis nehmen. Der Alter Rebbe gesagt, wie das Kislev, der mag das gewinnt, puckt das wie im Kippur. Der Rabbeim haben gesagt, dass das wie man Tere von Chassidus, Raschana von Chassidus. In der See ist ich da, kam es die Purim von Chassidum, wo es nicht gehe, was für eine Masse haben sich gefunden. Wir haben gepravit das Kislev. Sie gewinnen Aid, was sie gewinnen in Russland. Aber im Shai Shapiro, das ist Sipur Yodua, im Kimeduma mit der Erzähl von der Rebbe, auf Yechides hat der Rebbe gesagt, man darf erzählen, als Sipur darf nicht mehr erzählen. Und darf sorgen für Bachrim. Wie hat sich Meister Nefesh gewinnt, auf nicht essen nach Cholos Asuris, auf der Chilik von der Sipur der Rebbe, darf das übergeben. Er gab das gewinnt, am Matzen mit Kuchen Nefesh, und das Taka weg, gibt Schute, ist weg, und ein paar Tage später ist der Freude weg, und der Sohn ist weg, und der Tochter ist weg. Und sie geblieben 2 kleine Kinder. Al Kapam der Sibus will jeder erzählen, ist, als gewinnt am Matze, ich nicht gewusst, was tut sich mit sich. Und gesehen, sie kommen zu einem Stub. Und man hat ihm gesagt, sie hat das Kislev. Es war an einer Stube, haben sie gesehen, sie nahm ist frostkalt. Sind sie gegangen, bringen, sie haben sich meistens nicht, haben gegangen, gefunden, etwas anwarmen in der Stube. Haben sie gefunden, ein Tier, das der eine Schmaster nehmen ein Tier, sie haben genommen ein Tier. Und das auf anheizen im Stube. Und er ist mit Zugang zu ihm, sich weg und gesagt, dass das Kislev, wie mit der Mutter sich aufgehabt, hat er schon gewähnt, nennt dort wie da. Und er hat nicht nur das aufgehabt, hat ein bisschen weggesetzt und gesetzt mit Chassidim, der letzte paar Schau, Vater ist weg, auf Gimel Kislev. Weil der Jutes Kislev hat mehr gewähnt. Wir kommen mit der Portag später, ist der Freude weg, wir kommen, das Amatz, wir sehen, was gewähnt geht, das Kislev. Also ich sehe, da was Israel Jacobson auch schon erzählt, dass gewähnt da in Amerika geheißen, hat sich verkehrt zu der Namen, nur Katzenellison hat gebeten dem Namen, ich gedenke schon nicht. Hat gewähnt einige von der Baruch Mordechai Brüsker. Ich sehe, gewähnt da in Amerika, hat amerikanisiert dem Namen, aber es ist gekommen das Kislev, es ist gegangen in ein Restaurant, und gemacht dort eine ganze Sude mit Fisch, mit Fleisch, in Amerika. Und er gesagt, also das haben von dem Seiden von der Baruch Mordechai, hat der Alte Rebbe gesagt, der wird so mehr und pravet mein Jant, wird haben nachher von den Kindern. Was mir wesentlich hat der Rebbe gesagt, jeden auf Yechides, beschaß am gebeten, der Rebbe gesagt, sie haben beten Bakoshes, und sie haben gebeten alle in Jahren, aber der Rebbe gesagt, sie haben gefällt der Mikir, nachher von den Kindern.
Ist von allen Inyanim, ist Jutes Kislev gibt das der in Echet. Akpam mit darf nicht mafli sein, jeder versteht der Meile von Samech sein mit Chasse und bleiben ein bisschen mehr Reisgehen von der Agbolles, ein bisschen mehr wie normal, befragt das Schnaas Hakel und ich kann sicher sein, dass soll sein müssen mit Gula. Wenn Jutes Kislev am kommen zu der Gula mit der Schlemme befragt alle Idee Achlotas Tevis. Kaum Lil, jemes Vado ze Kabbalas Achlotas Tevis. Sie in Kris Nigle Omad Yemi, Ramam Yemi v'chulu. Sie in Kris Bedach, Tani Yemi, Alachas kam Yemi, man soll kommen von der Yemi, der Tag soll Tag sein, ein Tag, Gula mit der Schlema, betek wie ad Mamisch getjamtet. לחיים, לחיים. The Rav mentioned that Alter Rebbe was spoiled that Yudas Kislev will be like Yom Kippur. Really, the lotion that we use for Yudas Kislev is Chag HaChagim.
One of the explanations of this Yom Tov, which is called Chag HaChagim, is because in Yutas Kislev you have all the Yomim Tovim. First of all, Yutas Kislev is Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Ladach, it's Rosh Hashanah. Second of all, like the Rav mentioned, that the Alter Rebbe was spoiled, Yutas Kislev should be like a Yom Kippur. Kol Avanoisem Chulim. Third of all, it's obviously Simchas Torah. It's the Simcha of Torah's Achsidus. Afterwards, obviously, Yutas Kislev is like Pesach. Yitzias Mitzrayim, Yitzia Lecherus, Cherus Aguf, Cherus Hanefesh. And most definitely, Yutas Kislev is Shavuos, Matan Torah of Teres Achsidus. Chodesh Kislev is Matan Torah of Teres Achsidus. Yutas Kislev is Matan Torah of Teres Achsidus. That's the explanation that Yutas Kislev is called Chag HaChagim. This is the Yom Tov that gives us all the Yomim Tovim. They also say a vote in the name of the Tzemach Tzedek, sitting today by Chassidus Farbrengen with Rav Tversky. It says this vote in the name of the Tzemach Tzedek. We find that there are 3 Yomim Tovim at Sugigem in the Yom Tov. Yomim Tovim that were added. We have biblical Yomim Tovim in HaTorah. And then we have Zugelekte Yomim Tovim in the Rabbanon. There's 3. What are the 3? Chanukah, Purim, Yutas Kislev. The Tzemach Tzedek said these 3 Yomim Tovim is keneged Oiraisa, Kudsha Brichu, and Yisrael. How so? Poshet. Purim, the Gzeir is given Lehashmid, Laharog, Lahabed. Lehashmid, Laharog, Lahabed. The Yom Tov of Purim is Keneged Yisrael. We're celebrating a Yom Tov and the Kiyum of Am Yisrael. The Gzeir is this battle gewon. Chanukah is Keneged the Reise. Lashkicham Teirasecho, La'avir Michuk Eretzenecho. The Gzeir of the Greeks was against Torah and mitzvahs. So the celebration is a celebration of a Reise of the Torah. And Yutas Kislev, das ist der Eibishter allein Yom Tov. It's Keneged Kudsha Brichu. Why? Because the celebration of Yutas Kislev is the fact that there's Das es Hashem Elokecha. It is the victory of Torah's Chassidus Chabad, which Torah's Chassidus Chabad stands for Das Elokei Avicha, and therefore Avdeyu Belev Sholem V'Nefesh Chafetza. Das Elokei Avicha. The Gzeire Kilu Gewengen gegen der Eibishter. And the Yom Tov of Yutas Kislev is Keneged Kudsha Brichu allein. Der Eibishter freit sich Yutas Kislev. Yutas Kislev is the Yom Tov that we are able to connect to the Eibishter through Pnimius HaTorah, as we heard before from the Rav, the beginning of the Hayom Yom, the letter of the Rebbe Rashab from Tofresh Samech Beis. Obviously, as we're saying over here, speaking about Yisrael, the connection that there is between Yidden and the Torah, I would like to call upon someone that his life is devoted to bring that connection begilut with Yaldei Yisrael, to bring the connection between Yisrael, Oiraisa, and Kudsha Brichu, the everlasting connection of Jewish children together with the Torah and together with the Eibishter through the release time hour, the Mitvach Show, which the Frierdiker Rebbe spoke so much about. I'd like to call upon Saadia Engel to speak about the importance of the Mitvach Show, the release time hour. Saadia, please. Chaim. Chaim. Hagam זה לא
אני אדבר בעברית פשוט בגלל אני לא דרשן, אני מבקש מעשר בפועל. אני מדבר בעברית פשוט כי הבחורים האמריקאים יודעים, יש משהו שהיה מאוד מאוד חביב לרבה, הדבר היחידי שהרבה אמר לעשות בשעת הסדרים. הרבה אמר לבחורים לצאת ביום רביעי, יש חוק באמריקה, זה קיים בניו יורק, ששעה האחרונה של בית ספר אפשר ללמוד דת. אז הפרידיק רבה מינה את הרבה לנהל שכל יום רביעי ייקחו ילדים מבית ספר ממלכתי וילמדו אותם דת של יהדות. והרבה דיבר כמה פעמים בי"ד שבט, וגם כשהרבה הלך לצרפת להביא את רב צנחנה, הרבה דיבר על המייס בפועל, על הפרס שקיים בגלל הרליסט טיים המצוות שלו. נראה לי זה היה בלמד ג' בהתחלות הלמד רבי מרלו נפל בסוכה, מאז הרבי הפסיק להתוועד בסוכה. היה שנה אחת יוצא מהכלל שהרבי התוועד בסוכה, זה היה בלמד זין, זה היה רק לילדי שלוש של לימוד ההדס והמדריכים והמדריכות של שלום. גם היום רואים את הפרס של release time בחמש שנים האחרונות. אנחנו יודעים יותר מ-400 ילדים שעברו מבית ספר ממלכתי לישיבות. יום ראשון שעבר הייתי עם בחורים, עם אברך ובחור אחד בבר מצווה של ילד שפשוט לפני כמה שנים הוא היה ברליס טיים עם שרות של צבע, והיום הוא הלך לישיבה היה בר מצווה מאוד נחמד ומאוד דתי. להמחיש את הפעילות של רליס טיים, הדרך שבדרך כלל מביאים ילדים לרליס טיים זה נמצאים ליד הבית ספר ומבקשים מורים לרשום את הילדים שלהם. היה אימא אחת, הרבה פעמים ההורים רצים, אז נותנים המספר ואחרי זה מתקשרים. אז היום הוא שליח מאוד חשוב, הוא מנהל גדול, והוא התקשר לאמא, האמא אמר, לא, אני לא רוצה לשלוח את הילד שלי. אבל הוא אמר, זה היה ליד חנוכה, הוא אמר, אני הולך להביא ממתקים לילדים באזור, אני אכנס לבית שלכם. האמא אמר, בסדר. הגיע לבית, חשבה שזה גוי, כי זה היה עץ של הנוצרים. אבל זה הכתובת שהיא נתנה, דווקא בדלת, ובאמת, האמא היה יהודיה, ואבא נוצרי. יושבו שם, התוועדו שעה, בסופו של דבר האמא רשמה את הילד ושלום. שנה הבאה גם עוד פעם התקשרו להגיע לחנוכה אחרי ששנה שילד נמצא ברליס טיים ושלום. האמא אמרה, אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני כמה ימים היה חג של הגויים של ניטלנחט, ואבא רצה לקחת את הילד איתו לכנסייה. הבן אמר לאבא, אבא לא, אני לא יכול ללכת לכנסייה, אני יהודי. והוא אמר את השם של הכלב, והוא אמר, תיקח את הכלב, היא נוצרית טובה. בפועל מדברים, אני לא דרשן, לא הגעתי פה לדרשות. הולכים למבצעים, כל יום שישי, פוגשים אנשים, מניחים איתם תפילין. הרבה מהם יש להם ילדים שנמצאים בבית ספר ממלכתי, או בחנוכה ילכו מבצעים ויפגשו אנשים. פשוט לדבר עם האבא, עם האמא, תשמעו את הילדים שלכם, זה לא עולה כסף. אם זה בעיירת ניו יורק, נלך ונלמוד איתם כל שבוע. יש כרטיסי הדפסה במבצעים, סך הכל צריך למלות את זה או ללכת לאתר ולרשום אותם, זה מאוד מאוד קל, ואחרי זה שמים את זה בדור או מביאים את זה לאופיס בהדרתרה, או לבחור אמריקאי שהולך רליס, הם יביאו את זה עלינו. פשוט תיקח
צו הרשמה או בלינק ותשמעו את הילדים, ויכול להיות כמו שאנחנו רואים, יש ילדים שילכו לישיבה, יש ילדים שיתחילו לשמור שבת, קשות וכדומה. פשוט אין מילים להגיד. זה היה מאוד חביב לרבי, זו מתנה הכי גדולה שאפשר לעשות. הרבי דיבר ביוטס קיסלב נער ילד בויכה, יש נערים ילדים בויכים שנמצאים בידינו שלנו, פשוט לרשום אותם לשלום. הצלחה רבי וגוד יום טוב.
Und sich Chassidische Farbrengen Knufton, Kemalch Mechol Nishufton, Lrefua Shlema, Farliau Ben Perl Lechaim. As the Rav mentioned before, we will do the Siyumim Me'aseder HaKorev Eleinu. First of all, the Rav made a Siyum on Hayom Yom. Soon we will make a Siyum on Tanya, and eventually Siyum Hashas, like the Seder of Chalukas Hashas. רק להעביר לבחורים בעברית, פה בסמצם רגיל שזה הפוך על הפוך, הישראלי מדבר אנגלית והאמריקאי מדבר עברית, אבל ככה זה בחיים, הפוך על הפוך. אז הישראלי מדבר אנגלית. רק להעביר, לא הכוונה שהבחורים הישראלים יצאו ל-release time, העבודה שלהם זה ניהול בתורה כפי שהרבי עצמו הסביר, אבל כשהם יוצאים למבצעים בימי שישי ופוגשים אנשים, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם ילדים, בנים או בנות, שנמצאים בבתי ספר עממיים, מה שנקרא בתי ספר ממלכתיים, ועל פי חוק מותר ללמוד שעה בשבוע לימודי דת. פה באמריקה זה חוק שנתקן בסביבות מלחמת העולם השנייה, וזה היה מאוד אכפת לרבי לרשום כמה שיותר אנשים. אני רק רוצה לתת סיפור, מכיוון שזה בחורים הישראלים, אנחנו נגיד את זה בעברית. לפני הנשיאות, מכיוון שהרבי היה ממונה על זה, ביום רביעי הרבי נכנס לזל למעלה וסגר את האור. סגר את האור, ניתק את החשמל. היה חושך. למה? שלא יהיה פה אף בחור שישב וילמד, שכולם יצאו ל-release time. להבין שאצל הרבי דקה שבחור מבזבז מהסדר, דקה זה עולם. ופה הרבי סגר להם את האור כדי שכולם יצאו ל-release time. זה הבחורים האמריקאים. אבל לפחות לבחורים הישראלים יכולים לתרום, שפוגשים אנשים, גם אם פוגשים ישראלים, יש להם ילדים פה, רשומים בבתי ספר ממלכתיים. מאוד קל. יש אתר שנקרא jewishhour.org. אפשר למצוא כרטיסים להרשמה במבצועים סנטר. יוצאים למבצועים, פוגשים יהודי, שואלים אותו, יש לך ילד, יש לך ילדה, הם בבית ספר עממי עד כיתה ח', בבקשה תרשום אותם, שעה בשבוע לימודי דת על חשבון המדינה, זה בחינם. הוא ייהנה, הם ייהנו, וכפי ששמענו כבר את התוצאות הברוכות שזה מביא, עד כדי כך שילד אומר לאבא שלו שהוא יהודי ומסרב ללכת איתו למקום התפלה. ואחרי ההפסקה בעברית נשוב לאנגלית. This year is also 80 years from Hayom Yom, but together with it, it's also 80 years from Chalukas Hatanya to Shiur Echitas. Yom Aleph and Yom Beis the Chag HaShavuos Tov Shin Gimel, first or second day of Shavuos Tov Shin Gimel. You can look at the Siches. That year they finished right then on Shavuos. They finished Likuta Amorim Tanya, the first part of Tanya. And the Frierdiker Rebbe by the Suda said, those people that learned Tanya, B'shiur Echitas, which were printed in the Moireshir, given over by my son-in-law, and he said the Rebbe's name, can anders zugehen zu Matan Torah. They could approach Matan Torah in a whole different way. To explain that Sicha, there was no Moireshir for Chalukas Hatanya. The only way you were able to know what is the daily quota of Tanya is because it was printed in the Hayom Yom. You had to have the Hayom Yom, you had to open up the Hayom Yom over there to see from where to where you're supposed to learn in daily Chitas, daily Tanya. And if you did that every day from Yutes Kislev till Shavuos, you finished Likuta Amorim. And the Frierdiker Rebbe, the previous Rebbe, said on that, if you finish Likuta Amorim in the Shiurim of Chitas, the way they were divided in the Hayoimim of the Rebbe, you could approach Matan Torah in a whole different way. You know what's Torah, you know what's a Yid, you know what's the connection of a Yid with Torah. It's a whole different way. So this year, together with the Hayom Yom celebrating 80 years, Shiur Chitas are celebrating 80 years.
The minhag of saying the daily Tehillim started by Rosh Hashanah Tov Reish Pei Zayin. As we all know from the back of the Siddur, the famous letter of the Frierdiker Rebbe, the takana that he made on that year. Without that takana, says the Frierdiker Rebbe, he wouldn't have been able to survive Tov Reish Pei Zayin. The daily learning of Chumash, it's customary already a minhag by the Alter Rebbe's Chassidim. But the shiurim of Tanya, the shiurim of Chitas and Tanya, that is a chiddush of Tov Shin Gimel, the way the Rebbe printed them in the Yom Yom. I came across an interesting letter of the Rebbe to a bocher that wrote to the Rebbe an interesting request. The request was, he learns a daily Chumash, but he's a bocher v'zitzt und lernt, he's sitting and learning. And he has a shir in learning Chassidus also. He was not a Lubavitcher bocher. He does not keep the shir Tehillim HaChodshi, and he does not keep the shir in Tanya. Umevakesh im efsher leshachreroi mishnei shiurim ha'achronim. He's asking, could the Rebbe please exempt him from these two shiurim? He doesn't want to say the daily Tehillim. He doesn't want to learn the daily Tanya. He learns Chassidus. The letter is printed Chelik Yudalad in Igros Kodesh. It's a letter from Chof Tevis Tov Shin Yud Zayin. Letter is a Hey Nun Beis. Tells him the Rebbe Tmi'ani Olov, I'm wondering, Ki ein shmiras ha-shiurim letoivas mishu acher ela letoivos soihu. Keeping the daily chitas, you're not doing anyone a favor. The only one you're doing a favor is yourself. Ukechol inyon toiro mitzvah shem letoivas ha'odom haloimed umekayim ha-mitzvah. It's like all matters of Torah that the person doing it is doing good for himself. Umizeh muvan sheshichru mishmiras ha-shiurim, and then puts over here the next word in quotations because it's a little bit of a sarcastic remark. Meshachrer oiso gamkein matotzois hatoivois abois al shiurim elu. If the Rebbe will exempt him from these two shiurim, he will be exempt also from all the broches which are coming along with learning these shiurim. So learning the daily Tanya is not something you're doing a favor to the Alter Rebbe, you're doing a favor to the Rebbe, you're doing a favor for someone else, you're doing a favor to yourself. You're doing a favor to yourself. Please do a favor to yourself. You are able to learn it in a digital way, you're able to learn it through a podcast, you're able to learn it written, multiple language. Tanya is already in every single language. Classes on Tanya are available in all platforms. They're available in a short class, speedy class, 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes. The Iker is over gelernt. I would like to ask Reb Shlomo Majaski to come over here and together with speaking to us about the importance of Yutes Kislev in general, also to please make the siyum and ascholo of Sefer Tanya Kadisha. Reb Shlomo Majaski, please. If you don't mind. Surely you learned Tanya Shui that you can make a scene. L'chaim. Okay. I was asked to make the siyum. We'll take the last few shuras of Tanya. Look, the Alter Rebbe, b'yeis moedah zois liyedei chen.
Ki b'chol ha-mitzvahs yesh pnimius v'chitzonius. In every mitzvah there's pnimius and chitzonius. So the chitzonius mah-Shabbos. What is the external aspect of Shabbos? Ushvisa Masiyah Gashmis. It's a day of rest that we don't do malacha. K'mei Shabbos Hashem Masay Shemayim V'aretz Gashmi. Just like the Eibishter stopped creating the world, and that day was Shvisa of creating Shemayim V'aretz, we too have to have Shvisa for malacha. What's the pnimis of Shabbos? Pnimis HaShabbos, the Yakavona, B'tfilas HaShabbos, or B'talmud Torah, L'dovke B'avaya Echad. K'meshikosa of Shabbos, L'avaya L'kecha, V'zu B'chinish Zocher. The positive mitzvah of Shabbos is, it's a time for a person to dedicate himself to tefillah, and Dovke B'avaya Echad, to be medabek himself, to attach himself to the Eibishter. That's the Zocher, the positive commandment. B'chinas shomer b'pnimius, u'ashvisa midiburim gashmim. To not be engaged in dibur, which is tam gashmis the kedibur, kamei sheshavas avaya, miyud ma'amoras shenibru behem shemayim v'aretz gashmim. Just like the Eibishter on Shabbos rested from creating Shemayim V'aretz, which means he didn't say that Sarah Maimoris, which he said all week. So too, we also are Shabbos from speaking Dvarim Gashmim. Kizeh l'uma zeh chulu. So therefore, just like you have it in Pnimis, they have it in Chitzenius, and this is the Pnimis of Shabbos, and this is the Chitzenius of Shabbos. That's Chola. I guess we'll say the Sharblat, Sefer L'Kuti Amorim, Chelik Rishon, Anika B'Shem Shever Shal Beinanim, Melukad M'Pi Svarim M'Pi Seferim, Kadei She'elya Nishmas Ha'eden. So we know that this means, it's referring to the Baal Shem Tov and the Magid, it's referring to Svarim, is referring to the Shalom, and Svarim of the Maral, Miyusid al pasuk ki karev elecha adav ameid beficha v'avcha l'asei. And the Sefer Shal Beinanim is miyusid on the pasuk ki karev elecha adav ameid beficha v'avcha l'asei. Levayir heitiv eichu karev ma'id b'derech harucho k'tzara be'ezer Hashem Yisbarach. The Alter Rebbe is going to explain eichu karev ma'id. As we know, the first 17 prakim is eichu karev. And the Ma'id, Eichel Karev Ma'id, that starts with Perek Yud Ches. And the Alter Rebbe is going to explain it, but Derech Harucha K'tzara. So the Derech Harucha is from Perek Aleph to Perek Yud Ches, and from Perek Yud Ches and weiter is the Derech K'tzara. And then the other Pirush is that is a Derech that's called Arucha Uk'tzara, and is a Derech that's called K'tzara V'Arucha. And the chilek between Chassidus Chabad and the other drachim, the other paths of Chassidus, is that the other drachim would be described as derech k'tzara v'arucha, and Chassidus Chabad is derech arucha k'tzara. We know that Yutas Kislev, Rosh Hashanah l'Chassidus, and as it says in all the Sichos, that from Yutas Kislev was the beginning of Afat Samayonas Chutza, which means even though the Baal Shem Tov was Megalach Chassidus, and the Magid was Megalach Chassidus, and the Alter Rebbe himself was Megalach Chassidus, but starting from Yutas Kislev and on, it was on a whole new level. And this was the emissary inyan from Afat Samayonas Chutza. And then, as the Rebbe says in many sichos, each one of Rebbe Seinu Nesienu, B'chol Der V'der, is Heilich Mispashet. They taught, and when we Mefarsam Chassidus more,
and the Gili of Chassidus became spread out more than ever before. In every generation it became progressively wider and further and deeper than before. In our generation, the Rebbe Melech HaMashiach said in the Ershta Maimer from Basa Legani that our generation is the time where it all comes to its culmination, and the culmination is that Sof Kol Sof it brings down the inyan of Shechina Dolam Mata Bares, the Izgalus of Melech HaMashiach and the Gula Mitzvah Shlema Kipshuti. And now we're standing in that matzav that we're waiting every day to see ultimately the culmination of all the Aveidah of Fatzamiyonos Chutz of all the Deiris. Nevertheless, from time to time, especially now, I hear this when I give classes sometimes, that Rabbi, after all, it's over 30 years since the Rebbe said these things. He gives Mangulaschem, Hine Zeba, it's a Nevuah. How do you explain it? How do you understand it? So, this want to begin by saying that the Chayre, we also hear this question that people ask, why is there such an emphasis in Torah B'chlal, and specifically in Chassidus Chabad, tremendous emphasis on Yigiyah. Everything has to come through Yigiyah. There's a struggle, it's hard, and I have to work hard and labor in order to accomplish what I need to accomplish. The Rebishter is Etzem HaTev, Teva HaTev Lehetiv. So it would make sense, Adarabah, if it's easy, is noch besser. Why is there such an emphasis that things have to come through a struggle? When we look in Tanya Perek Tezvav, the Alter Rebbe describes a person that the Chayre would be considered a giant. A person that, the way the Alter Rebbe describes him, in any other place, they would praise him, they would respect him, they would hold him up on the highest levels. What does the Alter Rebbe describe? A person who's a masmid b'tivei, learns day and night, non-stop. A person, Alter Rebbe says, he has no taibas noshim, he's mitzunan b'tivei, no struggle. A person who's not even attracted to all other taibas, because that's the kind of nature he has, choser hergish. And this is actually a beinani. Every place else, you would consider this person a tzaddik gomer and an amazing person, should get the greatest praises. What does the Alter Rebbe say? He's loy avadai. That's how the Alter Rebbe describes this person. Loy avadai. He's not really serving Hashem. Why? Because all this is coming to him naturally without a struggle. Why is it so? Why does it have to be a struggle? We know the famous story how the Alter Rebbe told the Tzemach Tzedek that he wants to give him a gift, a ruchnizik gift. Yediyah is a Torah. In other words, in a miraculous way, the Alter Rebbe will give the Tzemach Tzedek knowledge of Torah that he didn't have before, vast knowledge of Torah. Tzemach Tzedek refused because he said that everything that he wants to accomplish has to be through Yigiyah. He doesn't want to get it as a gift. But it's still not understood. So what would be if he'd have it? Now, it didn't have the mile of struggling and working hard, didn't have the mile of Aveda, but in the meantime, we'll have all the knowledge of Torah. Could only help, could only contribute. It's such an advantage that he has more knowledge of Torah. We have a famous sikha from the Frierdiker Rebbe that he once heard from an older chassid, that he remembers how his grandfather took him to the Tzemach Tzedek when he became bar mitzvah,
And he asked the Tzemach Tzedek to bench him. And what was the bracha that he requested? He should have a good memory. He should remember everything he saw in his parents' home, everything he sees by Chassidim, everything he sees by the Rebbe. And B'derech Mamela is going to be Yireh Shamayim. So the Tzemach Tzedek answered that it's over a Yovel, over 50 years, that my grandfather, the Alter Rebbe, and my father-in-law, the Mittel Rebbe, and the Tzemach Tzedek himself said, we're working so hard, there should be no such thing as a B'derech Mamela de Yireh Shamayim. And that's what you're asking for. What's wrong is if there's something wrong with a person having Yireh Shamayim, but it didn't come through Yegiyah. He doesn't have the Maila of Yegiyah, but he has the Maila of his Yireh Shamayim. There was once a group of Chassidim that were having a conversation amongst themselves, and each Chassid said that in order to become a Chassid, I had to give something up. Rabbi Isaac Hamler said that had I not become a Chassid, and I would spend every moment that I have just learning Nigla, I could have been like the Shach and Taz. Reb Shmuel Munkes, who was, as we know, said things in a humorous way. He said if he wouldn't have learned Chassidus, he would have been standing on the roadside robbing people and taking their money to buy himself a lot of mashka. So he also gave something up. And they said it's like a seed. When you plant a seed in the ground and you want it to grow, it has to disintegrate. And only then does it grow. So a chassid has to lose something to become a chassid. What's the singing? You have to lose something. The Alter Rebbe was in jail 53 days, Yisurim Maves, and the reason is through that is Megala Chassidus. Rebbetzin Dveir Aleya, the daughter of the Alter Rebbe, the mother of the Tzemach Tzedek, gave up her life, Mesiras Nefesh. We could imagine the Agmas Nefesh revolving around the whole event. And why was it? In order to be Megala Chassidus. Why does it have to be in such a way? Why is it all connected with such kind of an Avodah? And one of the Nekudas is that without Chassidus, people learn Torah. Of course, there's a mitzvah, the Eibishter's Torah, but the koch in Torah, the geschmack in Torah, the desire to learn Torah is mainly verbunden with the seichel. It's very deep, it's very beautiful, it's very challenging to the brain, and it's emes, all these things. That's why we're kochsach in Torah. If that's the goal, then the inyan of bittul is not a prerequisite. It's not something that must be in order to be mekabel. By apichsidis, the whole koch, passion for learning Torah is because it's elikus. Yes, it's seichel, it's the greatest seichel, it's the most emes seichel, but it's elikus. And in order to be a keli for elikus, there has to be bittul. Like the Alter Rebbe says in Tanya, that kedusha ein sheira ella al davar shebatel etzlo yizbarach. Anything else, it's not a keli for kedusha. It could be the highest, deepest seichel, but elikus is only if there's bittul. Ein atayra niknas ela shamisha meimis atzmei oleo. Nafshe kafar lakel tia. If a person has bittul kafar, yamud is psach libi b'ser secha, then he can be matzlich in Torah. And the greater the gil elikus, the bigger the keli, which means the avodah of bittul has to be even more. And the same is with midas. Midas tevis, without chassidus, we look at it, it's beautiful, it's very, to be kind, to be compassionate, to be caring, to do a favor to another person, not to hurt anybody. It's all beautiful things. It's beauty. Zayin mensch. But Apich Chassidus, Midas Tevis is all about elikus. There's a story brought down in the Sichos of the Frierdiker Rebbe that Reb Zalman Zezmer was a very big chassid. He was a chassid of the Mittel Rebbe. In the times of the Alter Rebbe, he was younger, and mainly in the times of the Mittel Rebbe.
and he was a big Balmeichen. When the Rebbe Rashab wanted to describe someone and use the words Chacham be'etzem kei chachmasa, he said like Reb Zalman Zezmer. So Reb Zalman Zezmer, when he wanted to be inspired, he would tell the following story. That in his town, there was a Yid who was a big Lamdan, and he was exceptional in Midas Tevis. Reb Zalman Zezmer said you'd have to go search to find someone that matches him in Midas Tevis. So one time he approached Reb Zalman Zezmer, and he said to him, what is Chassidus Ed? He's living a beautiful life, a Ruchnisdika life, learning Torah, a Lamdan Gadol, and Midas Tevis in the highest level. What's Chassidus more than that? So Reb Zalman Zezmer told him, Chassidus teaches us how Seichel is superior to everything else. But then this Lamdan went to the Alter Rebbe, and he went into Yechidus, and he asked the Alter Rebbe the same question. And the Alter Rebbe said to him, there are Balei Chayim, there are animals that also have Midas and Midas Tevis. The Gemara says that a Nesher is a Rachmani. But by a Ben Adam, by a person, the Midas should be Al Pi Seichel. The Eibishter could have created a man that he should also have Midas naturally like the animals. Why did the Eibishter create people that have not good Midas? The answer is the Eibishter wants people to acquire Midas Tevis through Aveda. When this person heard these words, it dawned on him that all these years that he's so, I guess, proud of what he accomplished and what he acquired, all the Midas Tevis, it's basically like an animal that has Midas Tevis, like a Balei Chayim. And it hit him to the extent that he fainted in the Alter Rebbe's room. Later when he woke up, he asked the Alter Rebbe, was is Chassidus? The Alter Rebbe told him, Chassidus is that it has to be with Seichel, and to recognize is even higher than Seichel. And the higher than Seichel has to be understood with Seichel. And that's what has to inspire you to Midas Tevis. So even Midas of a person, it has to be through Bittul, because it's about Elikus. Midas Tevis is Elikus. And that's why it has to be dafka through the Aveda Bittul. There's a maimer from the Frierdiker Rebbe, Lech Lecha Tovshem Beis, where the Frierdiker Rebbe says that the core and the essence of all Torah mitzvahs is one thing, Bittul. And all the 613 mitzvahs are 613 different ways of being mevatl myself to the Eibishter. Why? This is the big, because mitzvahs is about Elikus. And Elikus is one keli, is bittul. The fact that there's 613 mitzvahs is just 613 ekfanim, how to have the bittul. The Rebbe once said, more than once, ha-maisa hu ha'ikar. The word maisa is meloshen maisen ala tzedakah, that you force someone to give tzedakah. The forcing yourself to do something, the struggle, the aveda that you have, hu ha'ikar, that's the ikar part of the mitzvah. That's what makes me a keli for Elikus. And this is the Nekuda. And that's why Chassidus, which kochzach in the meaning that everything is Elikus, kochzach that every aveda bittul, that it has to be bittul, and Chassidus is medayik, and makpid, it shouldn't even be even a fraction of the opposite. A person has to be vaklis mitzius as much as he can. There's a story with the Mittel Rebbe, that a chassid once came to the Mittel Rebbe, and he said he's asking for a tikkun, for what? For hargoshas ha-yeshus. That he senses his yeshus. Didn't say that he's a yesh. Hargoshas ha-yeshus. Something more subtle, something more refined. So the Mittel Rebbe said, do you know what hargoshas ha-yeshus is? So he didn't answer. He asked him again, if you're asking for a tikkun, you have to know what the chet is. Do you know what it is? He didn't answer. He wanted to hear what the Mittel Rebbe says. So the Mittel Rebbe said, when the Eibishter created the world, there were two forces. There was Sitra de Kedusha and Sitra Achra.
And they came to the Eibishter and they said, what's our shlichus? So the Eibishter told Sitra the Kedusha, your shlichus is to go down to the world and tell everybody the emes, that everything is the Eibishter and everything is Elokus, and therefore every person, everything he does should be according to the Eibishter's Ratzon. And the Sitra Achra, what's your shlichus? Your shlichus is the opposite. To tell everybody that it's not true, that it's not the Eibishter, and everybody can do whatever they want. So the Sitra Achra said, who's going to listen to me? Such a sheker. How can I say it to people? So the Eibishter answered him, don't worry. They're going to listen to you just like they listen to Sitra the Kedusha. And then he asked the Eibishter, what's going to be my name? So the Eibishter said, you'll be called Nachash Akadmeini. So Nachash Akadmeini, the name alone is going to frighten everybody. They'll run away from me. So he said, don't worry, it's going to work. He came to Adam Arishan, Taka didn't listen to him. He came to Chava, and she listened to him, and then we know what happened. So he came back to the Eibishter, Adam and Chava did tshuva, and now, what's going to happen now? No one's going to listen to me now. So the Eibishter says, I'll change your name. From now on, you'll be called Malach Hepech HaChayim, and you'll succeed. No, he succeeded, but then came Abraham and Sarah, and they made a revolution in the world. Everybody began to recognize the Eibishter. So he came back to the Eibishter and said, I have nothing to do with this world. Abraham and Sarah, they stopped everything I do. So the Eibishter said, I'll change your name again. From now on, you'll be called a Satan. Satan, people won't know, is it a good thing, is it a bad thing? They won't understand what it is, and you'll be able to accomplish a lot. And then came Moshe Rabbeinu, and he gave Torah mitzvahs, and he told them, Hashem hu Elokim, and the Satans in Shtar Zazach is bottle, it's nothing worth. So he came back to the Eibishter, the Eibishter, I'll give you a new name. Your new name is going to be Yesh. Nobody's going to know that. And they won't even know if maybe it's even a good thing. And that's going to work well. And he went to the yeshivas, to Lamdim, to Ge'inim, and the word Yesh didn't sound bad to them. Sachangachab. Came the Baal Shem Tov, and he taught that Yeshus is Hepech Kedusha, no good. And again he came at that time, what am I going to do now? So he said, I'll give you a new name. The new name is Hargoshas HaYeshus. Hargoshas HaYeshus, even Chassidim are going to fall for that, because it's not really outright Yeshus. Just, I sensed a little bit of Yeshus. And then the Mitzvah Rebbe concluded and said, "Das wissen sein, Hargoshas HaYeshus, hu Yesh, und hu HaSoten, und hu HaYetzer Hara, und hu HaMalach HaMoves, hu HaNochash HaKadmeini." Just get rid of him, and you'll be okay. That's what you have to do. So basically, in Chassidus, there's no room for Yeshus, no room for Hargoshas HaYeshus, because that's a Stira Telekus. And that's our Aveda now. Now's the time that we're standing and waiting for this Galus of Mashiach. Mashiach is the biggest, highest Gila Lakus that ever happened in history. Even Matan Torah, even the first Beis HaMikdash, the second Beis HaMikdash, all the miracles, nothing compares to the Gila Lakus that's going to be when Mashiach comes. And therefore, in order to have that Gila Lakus, there has to be Bittul. Through our Bittul, we're a Keli for Gila Lakus. And Bittul, what's Bittul? Bittul could express itself in so many different ways. Baruch Hashem, we don't have the nisyanis of a previous generation. It was a different kind of Bittul, Rahman al-Islam. In our generation, we have a Bittul. Our Bittul is to put our Seichel aside, putting our Metzias aside. The Rebbe said, the Gizman Gulaschem, and the Rebbe said that he's saying is, Bevadai, Belishim, Sofek, Svek, Sveka, Klal. And it's interesting that in the first Hayom Yom, we have the Hira. The Rebbe Rashab said, Korav Levadai, that Yutas Kislev is Rosh Hashanah Chassidus, but in Hayom Yom it's not there. Because what the Rebbe Rashab said, Korav Levadai, by us, it's Vadai, not Korav Levadai.
And Avchachas Kama V'Kama B'Geya Mashiach. The Rebbe said, B'vadai, B'vadai, B'lishum Sofek Usvek Sveka. So our Aveda is, our Nisayan is Bittul. Put aside our Seichel. When he asks, what's the explanation? How do you understand it? The answer is, it's pure Emunah. We understand it because there's nothing to understand. Whatever the Rebbe says is Ruach Havaya Dibur Bey Umilosi Al L'Sheinei, and it's Emes La'Amitei, and there's no doubt that that's the way it's going to be. And that's our Aveda. Like Rabbi Herzl, who's lately writing about Minhagim Chabad, he writes one of the reasons why Chassidim eat kasha on Yutas Kislev, because through Chassidus you eat up all the kashas, stuck in seichel and stuck in kashas, like the Alter Rebbe said, l'mayla ma seichel. And therefore, there's certain people, they don't even have to put the seichel to the side. It doesn't even dawn on them to ask a question. The Friedrich Rebbe once told someone, he told the Friedrich Rebbe he has a certain soyan. So the Friedrich Rebbe said in the Birchas HaShachar we say, V'loi lidei nisoyan, v'loi lidei bezoyan. There's certain nisyonis that it's a bezoyan, that it's even a nisoyan. So for some people it's not even a nisoyan. The Rebbe said there's not even a question. Absolute certainty. If there is, we have to put our seichel on the side. And like the Alter Rebbe says, and you can explain it with seichel. The Rebbe told us, open your eyes, look around. Look at what happened with the Persian Gulf War. Look what happened with the Yidden in Russia. Look what happened with how the world is changing Legabi learning Chassidus. Look what's happening, how the world is changing Legabi Yisrael Oysten Shuvah Miyadei Negolim. The Kitzur Chabeisam Itim. Sich after sich of the things that Rebbe pointed out. It's Takalamayla Ma Seichel, but we can see it with our Seichel if we have the Amunah. Und soll der Eibishter helfen, that we should do this Aveda. Yutas Kislev is the time of the Rosh Hashanah of the Chassidus, the time of Gila Lakus that changed the world. So we should have that Gila Lakus, the ultimate Gila Lakus, that will change the world for good, forever, and that'll be with this Galus of the Rebbe Melech HaMashiach should be taken with Miyad Mamish.
לחיים לחיים יחי אדוננו מורנו ורבנו מלכה משיח לעולם ועד. בהמשך יהיה עוד הרבה ניגונים, עוד הרבה ריקודים. We just sang Vani Evtach Boch. One of the chidushim of Chassidus, especially in our generation, the Rebbe's explanation is about Inyan HaBitochen. And we connected in this Farbrengen also with Inyan HaSimcha. We danced to the song Vani Evtach Boch, Simcha Mitochen. So about this concept of Simcha and Bitochen, which is what we live with, I would like to say a story before I call the next Farbrengener. They say a story about an old Yid in the Alte Heim that his entire parnasa was from a cow. Every morning he will wake up, he will milk the cow, he will take the milk, he will go to the marketplace, he will sell the milk, he will get some kopkes.
as we say in English, a few dollars and would bring back home, and this was the parnasa for the day. And this is the way it was Togain Togois every single day. Milk the cow, take the milk, sell the milk, get the money, buy food. נו, אם הבחורים יהיו בשקט, אפשר, נוכל גם לספר את זה בעברית. נו, אז היה לו פרה, חלב את הפרה, מכר, מזה עשה כסף, והביא פרנסה הביתה. ויהי היום, the cow got old and she died. כך דרכה של אילום, the cow died. מתה לו הפרה. לכן, מתה הפרה. מתה לו הפרה. So everyone in the town were scared that now this is it. He has no money, he has no business, he has no parnasa. He's going to fall into a deep depression. What's going to be with him? Let's make a committee, a collection. They contact him and they say, how can we help you? He says, no worries. שואלים אותי איך אפשר לעזור לו? אל תדאגו. Why? You lost your cow. איכוב צווי קי. He answered in Polish Yiddish, I have 2 cows. A key is a cow. They asked him, you only had 1 cow. How'd you get 2 cows? So he said, I don't mean that cow. I mean the cow that we say by Davni. In the end of Heidu we say, Ki vo yismach libeinu ki v'shem kol shevotachnu. Ki bo yismach libeinu. That's the first key. Ki v'shem kol shevotachnu is the second key. Simcha and bitochen is his 2 cows. Don't worry about it. איכו פרנסה. הוא אמר להם שיש לו 2 פרות, ביידיש זה נקרא קי. שאלו אותה, אבל היה לך רק פרה אחת, איך קיבלת 2? אז הוא אומר, לא מתכוון לפרות האלה. אני מתכוון לפרה של התפילה. בתפילה אומרים, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. המילה כי, ביידיש פולנית, זה פרה. יש לו 2 פרות, הוא בוטח בהשם והוא שמח, הכל בסדר. This is the uftu of Chassidus. A Yid can have nothing and he's still happy and he still has trust, complete emunah and bitochen in the Eibishter. That is the accomplishment, one of the many accomplishments of Teiras Chassidus, especially Teiras Chassidus Chabad, that brings this emunah and bitochen in chokhmah bin and das, in understanding, in a ground understanding, all the way down to your heart. Being that we're speaking about the Maila of Chassidus, Lo mir Herren Chassidus, let's hear a Maimon Chassidus. We realize the Mashpia, a Yeshivas Tom Chetmim HaMerkozis, Arav Michael Chanoch Golom, to come with us and give us a Maimer, Bein Yoda in the Yoima, a Maimer, Fun Yutes Kislev, Vegen Yutes Kislev, Podo B'Sholom Nafshi. Arav Golom, please.
Poda b'sholem nafshi mikrov li ki berabim hoyi modi. Und sie doen die Ruf die Diukim von dem alten Reben Baal Agila von Jutes Kislev und Nechet von Benehmen Malamekai mit dem mittleren Rebbe Baal Agila von Jut Kislev, was sagt da nicht nur, dass es da der Ingen von Pedie und Geula Bechlau, nur sagt, dass der Pedie ist ein Neven von Scholem. Eiget is mit daig was sagt da Mikrov nicht mit dem Loschen von Mלכה וכייצא בזה. Und eiget was der Loschen li und was man darf eiget verstehen was denn Sinestam ki berabim hoye modi. Und der Nekudes Habibase ist, als in dem Ingen von die kennt das nur sein Beschas ist voran am Metzies von Adava Hamenagid. Weil ein Kolsmann ist nicht da, in Adava Hamenagid, hat es nicht genau zu haben nach dir und nach Geula, warum damals doch der einzige Metzies ist mehr nicht für den Metzies von Teira, das ist der einzige Derech. Man darf beschas es voran am Metzies von Cheshach oder von Zichlus und man darf davon haben an ihnen von Bedir ist durch der Bedir wird Yissen ha'oil min ha'Cheshach und Yissen ha'Chachme min ha'Zichlus. Das heißt, es kommt zu Yisra in sei Bekamus und sei Beechus. Und in der Ruf Gufe sagt, nas kennen sein an Leifen von Belchom oder an Leifen von Besholem. Und da ist mechadisch der Posek, das ist an Leifen von Besholem. Und danach ist eigentlich mechadisch der Posek als kennen sein an Leifen, als mir steht Bekilov. Zu dem Dava, was mit Affen Ware sein und Pede sein, oder mir steht Berichuk. Und da sagt man, das ist bei Eifen Shul Kilov. Und danach legt man zu, dass ein Li, was der Teich von Li meint, das hat das ist der Ingen von Teikif. Und als Shinui, kann man immer als Alkohol machen, Shinema Li, eine Zazla Eilam. Und der Tam hat da ist der Fall, was ki berabim hoyimodi, was in berabim ist dort zwei Teitschen. So da berabim durch die Tfile von Rabim, als Asach haben Bespal gewinnt von ihm, oder ist da der Pirisch berabim, das ist eine Geula von dem Rabim. Wie der alte Rebbe allein schreibt, wenn er geht zu sein Geula, das ist mit der Kittig, was er gewinnt in ihm. Schreibt ihn bei mich Dovei. Als lo, yo lai levadi hoyo hadova hazeki im ala Baal Shem Tov Talmidov, memele ist verstandig, als der Geula ist die wenn in von was sagen zu dem Rabbim over der Loschen von Friedrich Rabben loy isibel vad gola kadish baruch. Was die alle in Jonem seine voran in Avede sa Adam. Und was von dem ist verstandig, als er das eigentlich in Teira. Sie ist hat Teira Adam, wa Adarabba, die in Jonem heben sich an in Teira. Und von Teira ist die Stakel bei Reise, und Bara Alma kommt es herab in Avede sa Adam. Das was der in von Pada beschauen, wie das ist in Teira ist doch lei Bashamayim hier. No mit der Saragelos Dolamate in dem Mokim von Cheshach und von Zichlus und sie das darf haben nach dir. Okay, du, als in Vospa steht der Gelik zwischen in dem einen Safan, sind zum Nelem Italienem, der Gabelem ist Tachtenim, als la Meile ist doch Elikus Bipschitus und der Inje von Bezies, das ist bei Ischatschus. Masche ein Kilometer ist die Inje von Bezies Bipschitus und der Inje von Gilu Lekus, das ist Ischatschus. Man meile der Inje von Gilu Lekus, weil das ist Ischatschus, das ist der Inje von Bedien Teira. Nur in der Ruf kann das sein an Eifen von Mלכה oder an Eifen von Scholem. Das heißt, dass der Eifen von Limit Teire kann sein. Was wir da verabtagen, der Teire an Eifen von Chandeichla nach Alpi Darkai. Wie der Rambam schreibt in Pirisha Mishnah, man darf suchen Eitzes. Wie sagt zu lernen an Eifen, soll sein Massim. So der Adam Halayme. Zu dem nah, wie gefindet sich bei Sisho. Oder es kann sein an Eifen, was lernt Teire, wie das ist bei Shamayim. Lernt Tanka Baoretz, aber lernt es an Eifen, wie das ist bei Shamayim. Und hat kein Kesche mit den Janne Ha'olam. Und das ist eigentlich nicht nur dem Inje von Limenater, sondern in Teire Guf ist eigentlich da die zwei Fanen. Wie der Baragula schreibt in Tanja, schreibt in der Gerasak-Hedischen Simcha Vov. Also da, wie Teire hat sich herangelassen an Leifen von den Slabsches und Eitzadas Tevara. Also da, der Minje von Melchama, Kashus und Raminhus, und wir darf haben Melchamte Shul Teire, bis zuzukommen zu dem Askana, und danach ist da der Inje von Pipade Veshalim in Teire, wo das ist Pnimis hat Teire, das ist Eitzachayim, was lässt Tamalei Kashe oder Raminhu, das ist an Leifen von Shalom, wo das ist die Teire der Mayonis von Baal Shem Tov, was bei der Seine Eile, das ist gar geworden Teisach Sides, so das ist der Inje von Pada Veshalim.
Danach sagt man, der Ihnen kennen sein an Leben von Krav und an von Rieche Gott an Leben von Kiruv. Was weiß der Ihnen von Teire, wie das ist an Leben von Kiruv? Das ist all derlich, wie der alte Rebbe ist mit Wei, der Balagul ist mit Wei in dem Maimer Azal. Als wir schon, Mispala darf sein lieber Lamaila. Und ein auf Lamato, als bei Bischof, was ist mit Dveikus Lamaila, darf haben darf haben dem Histaklus in den Jonem Lamaila in den Jonem von Eulam. Weil das all derich, wie wir lernen, darf man das lernen an Eifen von Gadol Tam, Jemevele de Meise. Und aber Adarabbe, wie der eben nicht mehr sehen, ist mir in dem Hemmschiff von Tafrisch Samarvov, aber Schaas mit darf zukommen zu Alocha Bepeil, ist damals, ist mit Machaven noch besser und noch mehr Emes de Kavonen. Und das ist der Ingen von Kiruv. Und auf der Ruf sagt man dem Tam, als der Tam ist, der Faves Kiber Rabim Hoyemodi. Was wie gesagt, da in der zwei Pirushim, der erste Pirush ist bei Rabim meint Tfilis Rabim. Und das ist verstanden, dem, was es mir wohl bekam, als auf AVP, was ist da der Ingen, was bei Aseris meint Shuva. Ist Beshaas Emetze, ist Mispal bei Yechidus, ist a Yochid. Ist kann bei Yochid, kann bei Ziba Eichet a Yochid. Hat die Meile von Tfilis Hatzibu. Bei Aseris meint Shuva, von deswegen kommt es nicht zu der Linie von Tfile Beziebe in Aseris mit Shuva. Danach die zweite Pirish bei Rabim Hoyim Modi. Das ist eine Geule, was verbunden mit dem Rabbim, was man darf sich verbinden mit dem Rabbim. Das heißt, wie der alte Rebbe schreibt in der Scholle von Sida, Rogebrach von Kislev Arizal, als noch in Leime Kedim hat Tfila Reine mit Kabbalah mit Sassay Shova Haftel Recha Kamecha, wo das hat Haschpo in alle Schlovim von Tfila, zu im Matev und danach in Heidu und danach in Tfila Samida. Bis in allein in Shabbat Walk in der Kave, wo das doch die Wende Tfila, was die Yeshua Binun hat gesagt, hereingehen dich in Eretz Yisrael, wo die Schleim von den allen Jahren hebt sich von der Kabbalah am Mitzvah von der Mitzvah Avis Israel. Und hier jetzt der eine soll eisig sein in dem Inje von der Fotzes Hamayanis Kutza. Und wir fragen noch, wie das Jedu, wo der Rebbe nicht mehr sehen schreibt, hat die Ike Inje von der Fotzes Hamayanis Kutza. Hat sich angefangen nach Peterburg, das heißt, als durch, was heißt durchgegangen der Meister, wie hat gesagt der Moschel. Als all derich, wie sei es, als Keitschen, des Schamlei, all derich sei durch der Meister, Mesuve von der Meister zugekommen, der Inje von der Fotzes Hamayanis. Und sie nicht nur dem, noch mehr, gewinnt bei Meissen nun Gimel Yomim, wo das ist der Linie von Gan, sie ist Gan, wo das ist als Bichdel, so sein Hafotzes Hamayonis, in Gan ist Orakadish Baruchu, wo das geht doch auf einem Hase, Bossele Gani Lignulen, und Malkum Shayike Schchine, betachte in dem Häuser. Ist doch von dem Verstand in dem Geudel Hoeli von jeder eine, was es missassig in Afotzes Hamayonis Kutze. Zeit zu Anoshim und Eichet zu Noshim, was sie sind doch Eichet Mechuyev in den Mitzvahs von Aves Hashem und Yiras Hashem und wie es ist, Kiyadua, dass an den Mitzvahs so seinen Tmidies, wie er gebracht in Chinuch, ist mir Meile darf das Meifet sein, sei zu Anoshim, Eichet zu Noshim und Eichet zu Taf, Laman Yishmeu, Laman Yilmedu, Latsis ist called Divra Teira, wie es steht bei dem Mitzvah von Hakel. Und wir rotzen als durch, was wir tun in dem Kodeboi, wird es noch mehr Makarev sein, dem Kabbalahs Pneumischiach Zidkenu. Was in der Binorenu, bis Kanenu, Bevanenu, wie wir sehen, gehen MakabasAmischiach Zidkenu zusammen mit allen Sifretönen und Antabatiknisiers und Batimidroshes. Von Chutzler, jetzt gehen in Eretz HaKadosh, die Geula anbietet zwar Schleime Teke von Yad Mamish, aber Simcha und Tuv Levov.
כפי שהבטחנו שבמשך הערב גם ידברו בלהק בלושן הקודש לטובת התמימים, נבקש מהרב שלמה ברטלר שידבר מעניו דניוימו יוטס קיסלב, יעורר את התמימים והנש בכל עניון טוב וקדושה, לימוד התורה, קיום המצוות בהידור וכו'. גוד יום טוב מאיר. Just for the record, קוראים לי פינקוסטן, אבל בסדר. לא, בסדר. עכשיו יהיה לי מה להגיד. סתם. לחיים! היה בחור מתנועת המוסר של ישיבת נוברדוק. דבר ראשון לחיים, לרמת אביב שנמצאים פה. חיים. הם רגועים, הם יודעים שאני אדבר קצר. מי שמכיר תנועת נוברדוק, תנועת המוסר בכלל, ושיטת נוברדוק בתוך תנועת המוסר, מתבטא בקווץ', בהתמרמרות הפנימית. אם צריך להגביל אותם למשהו בחסידות, זה אולי ברסלב כזה, שמתבודדים ומקובצים, דיכאונים כאלה. אז בחור מנוברדוק יצא ליער להתבודד עם ספר מוסר, ויושב שם עם ספר מוסר בצד, וכל כולו ככה, ולפתע עוברת שם עגלה של חסידים נוסעים לרבה, ורואים יהודי באמצע היער, אומרים לו, רביד, בוא תעלה, טרמפ, בוא. טוב, הוא כזה יהודי מקובץ, אז הוא עולה, יושב בפינה של העגלה עם הספר שלו, וממשיכים בנסיעה. בדרך יש פונדק, חסידים רואים פונדק, אי אפשר שלא לעצור, ללכת להגיד לחיים. יורדים, אומרים לחיים, ותוך כדי הם שמים לב שהטרמפיסט שלהם לא נמצא. אז אחד החסידים יוצא החוצה ואומר לו, רביד, קום תרוב, בוא תרד, בוא תגיד לחיים. לא, ich will sein allein, אני רוצה להיות לבד. חסיד שומע כזה מילה, רוצה להיות לבד, הוא אומר לו, הלו, יהודי אף פעם לא לבד. הוא שמע כזה משפט, יהודי אף פעם לא לבד, נכנס לדביקות גדולה והתחיל, אוי, היידיס קיימל ניטליין, יהודי אף פעם לא לבד. איפשהו רק לא יהיה, איפשהו רק לא ילך, תמיד יהיה איתו היצר הרע. לחסידים יש שפה אחרת, לחסידים יש הבנה אחרת. כששומעים מילה, כששומעים משפט, כשרואים סיטואציה, רואים את הדברים בצורה אחרת. יש יהודי חסיד גור שאני מדי פעם מתעסק איתו, הוא ספר סתם, בודק מזוזות, הוא גר בתל אביב בשכונה ליד רמת אביב, ובחודש אלול היה הרבה עבודה, אז נאלצתי להיעזר בו גם. אז הוא אומר לי, מה קורה אצלכם עכשיו ברמת אביב? אמרתי לו, מגיע חודש אלול, תשרי, יש הרבה עבודה ברוך השם. אומר לי, מה הרבה עבודה? אמרתי לו, אלול עכשיו הרבה בדיקות מזוזה. אומר לי, למה?
אמרתי לו, מה זאת אומרת? חידש אלול, בודקים הרבה מזוזות. אומר לי, כן, זה אצלנו, למה אצלכם ברמת אביב? אמרתי לו, מה זאת אומרת? המלך בסודה, הנשמה היהודית מתעוררת. אומר לי, כן, זה אצלנו, למה אצלכם? אמרתי לו, כי הנשמה האלוקית לא יודעת להבדיל בין גוף של יהודי ברמת אביב לגוף שלך, של חסיד גור. זו אותה נשמה אלוקית. אומר לי, נכון, בסדר. בתשע"ב, כשהייתי פה אחרי קבוצה ב-70, זכיתי לקחת חלק בבית חב"ד שדה התעופה תחת הרב קוטיראפ. זה צה"ל אומרים פה. והייתי הולך בקביעות בימי חמישי לשדה התעופה בנוארק. ושדה התעופה בנוארק ביום חמישי בטיסה של אל על זה טיסה מאוד מעניינת, רובם משולוחים מארץ ישראל, ראשי ישיבות, אדמו"רים, ראשי כולל, כולם אוספים את החבילות מכל השבוע ומגיעים לארץ הקודש לכבוד שבת. אבל ביוטס קיסלב חל ביום חמישי תשע"ב, הייתי שם בדוכן, וכפי שכתוב שביוטס קיסלב זה יום שבו נשמות ישראל התעוררו, אז ראינו כפשוטו את נשמות ישראל מתעוררים שם, והיו שם הרבה סיפורים, כל ראש ישיבה, כל משולח, כל אחד היה לו משהו להגיד על יד קיסלב. אבל היה שם אחד ספציפי שסיפר סיפור, ואני אשתף אתכם בסיפור. הוא סיפר שהוא לפני כמה שנים, יוטס קיסלב חל בשבת פרשת וישלח, לא כמו השנה, והם היו בבית כנסת שלהם בירושלים, ואחרי התפילה אני מנחש שאין שם התוועדות חסידית, אז הם ישבו וניסו, דיברו, אבל מה אפשר לדבר ביוטס קיסלב? אז הם דיברו על יד קיסלב. יש שם יהודי בבית כנסת שלהם שקוראים לו הרב סגל, שהוא כתב את הסידור המפורש הראשון, אחריו הגיעו כל העתקים והסוגים, אבל הוא הראשון שהמציא את הרעיון הזה, סידור המפורש, והוא גם ידוע כבעל שמועה שיודע הרבה סיפורים. אז הם ישבו שם ודיברו על יד קיסלב, יום היורצייט של הרב המגיד, ויד קיסלב, חג הגאילה וכולי וכולי. אז הם אמרו לו, אולי הרב סגל יש לך סיפור גם על הרב המגיד, גם על אדמו"ר הזקן וגם על פרשת וישלח. אז הוא חשב קצת ואמר, כן, יש לי סיפור. מה הסיפור? אז ככה זה הסיפור. אני לא זכיתי לראות, אולי פה סיפרתי את זה כבר בכמה הזדמנויות וביקשתי מקורות לסיפור הזה, חוץ מהרב סגל עדיין לא מצאתי, אולי פה בקהל הרחב יותר נוכל למצוא, אבל הסיפור הוא סיפור שבסוף ימיו של הרב המגיד, אז התלמידים של הרב המגיד החליטו שעל מנת שלא להכביד על הרב המגיד, אז הם עשו תורנות ביניהם שישבו תלמידים מחוץ לחדר של המגיד, וכל מי שירצה לבוא לשאול שאלה יצטרך לעבור דרכם. אם הם ידעו את התשובה טוב, אם לא יכניסו אותה לרב המגיד. לחיים פשוט צריך להרחיב את הגרון. לא, בסדר. היה יום שישי פרשת וישלח, היה התור של אדמו"ר הזקן, והוא ישב שם מחוץ לחדר של הרב המגיד, ולפתע הגיע בן אדם ובריצה נכנס מיד לחדר של הרב המגיד, ועוד לפני שאדמו"ר הזקן הספיק לקום ולהגיד משהו, הוא כבר יצא החוצה. אז האדמו"ר הזקן ניגש אליו ואמר לו, מה הסיפור שלך? אז הוא אמר שהייתה לו שאלה מאוד חשובה לשאול את הרב המגיד. אומר לו, מה השאלה? אמר לו, אתה יודע, אני הקצב של העיירה והתאלמנתי לא מזמן, אבל הציעו לי שידוך, חבל על הזמן. עקרת הבית, אישה מתוקתקת, בשלנית, כל המעלות הטובות. אממה,
יש חיסרון קטן מאוד, שהאישה הזאת לא מפסיקה לקלל. כל הזמן מקללת. עכשיו זה התלבטות, מצד אחד אישה אומרים עליה את כל המעלות, מצד שני לא מפסיקה לקלל. מה עושים? מתחתנים או לא? אומר לו נו, והצלחת להיכנס לרב המגיד לשאול ולקבל תשובה מה היה פה? אומר לו נכנסתי, הרב המגיד היה בדיוק, זה היה יום שישי, אחר חצות היום, הרב המגיד היה באמצע להגיד 2 מיקרו, ובדיוק הוא נכנס, והרב המגיד אמר את הפסוק, הוא שמע, ואחויס לא יתום תמנו. אז הוא הבין, ואחויס להתאחות, לא עיתון, לית, מלשון כללה בארמית, תימנע, לא צריך. אז הוא קיבל תשובה שלא להתחתן עם האישה הזאת. אמרתי לו אותו, לא יודע אפילו אם הוא חוסיד, פוילישר חוסיד, אמרתי לו, רביד, אתה מבין מה אתה סיפרת פה? אותו, זה השפרח, זה השפה שחסידים מבינים. כשהרבא אומר משהו, זה לא סתם בטעות, יצא בדיוק מה הוא נכנס, באותה מידה גם יכל להיות סתם אלה תלדיס נויח, או לא יודע איזה משפט אחר. הוא הבין בדיוק את המשפט שמדבר אליו, וזה היה תשובה בשבילו, והוא בדיוק נכנס ויצא, וזה הכל היה מדויק בשבילו. אז זה במשפט שהרב המגיד אמר לו באופן אישי, על משפטים שהרב ישב פה ואמר לנו בצורה ברורה שלא משתמעת לשני פנים. אם זה היום יוטס קיסלב, טוב שינון בייס שהרב מדבר על זה, ימי המשיח שבהם נמצאים עכשיו, כל השיחות של נון א' נון בייס, הדרך הישרה, הקלה והמהירה להביא את המשיח, לא שמירת 2 שבתות ולא דברים ללמוד גאולו משיח, כי פשוטו ממש פשוט לפתוח את הספר ללמוד. זה הדברים הברורים שהרב מדבר אלינו. עשרות הפעמים שהרב יצא פה במרפסת ועודד יחיה דיננו, זה הדברים הברורים שהרב מדבר אלינו, וזה השפרח, זה השפה שהרב מדבר אלינו שאנחנו צריכים להבין. ואם יש מישהו שלא מבין, אולי הוא שייך לנובהרדוק, אולי, אני לא יודע. בכל מקרה לשונותיו בלימוד אכסידס, ללמוד את השיחות של הרבה, את הדבר מלכוס נון א' נון בייס בדרכי אכסידס, לקיים את ההוראות של הרבה כפי שכתוב פה על כל הקירות שצועקים אלינו את השיחות, שלקבל מהקירות, ונזכה תכף ומיד שבאמת נוכל לראות את הרבה ונודה לרבה על כל הניסים, על כל מה שהרבה עושה עבורנו. יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, לחיים.
תודה רבה הרב טלר על הסיפור, תודה רבה על המילים, בעיקר תודה רבה על הלב החסידי. Yutes Kislev is always during the Sheva Brachos of the Rebbe. And therefore we will have a Sheva Brachos here now. Those that wash and could answer, please join the Chosan. And just before they bench, Rabbi Vogel is supposed to speak afterwards, but I cannot see him. If he's in the crowd, please make yourself seen. So Rabbi Yisrael Vogel, if you're here. Okay, great. And now we will continue with the Sheva Brachos, and afterwards we will invite Rabbi Vogel to speak. My boy Simon Velen Benchin. He shame Adinay Mevaidach Miata Deilam Nevarech Shas Bishos Marana Rabana Vavai Nevarech Elohenu Shas Simcha B'Ma'ayna Shachan Mishalai Baruch Elohenu Simcha B'Ma'ayna Shachan Mishalai Yom Tov Chayenu. Kamor bezech zedecha maspil horatzoim gadadi no yazon esakol. Hey, was noch so nach Baruch da die neue alle Ordet wie alle mal so in Rachim hat die noch so nach schon mehr kommen so da kommen so sehr dabei so wie mal wieder in Nee, Jerusalem, er kan je me nu, maar dat die nee, bijna bedacht me Jerusalem aan nee. Let's be all right outside. Like I did in, but I gave a share doing the whole name with that day.
בלי המיקרופון, לא? בסדר, תשמע. נו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol baruch v'idei. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yetzer adam. Not to the mic. כל רב. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yatzar sa'ad b'tzalmei b'tzelem mustav nisei v'iskin l'menu binyan adayad. Baruch atah Adonai yetzer adam. Seistasei v'sagel hakara b'kibbutz boneh l'seicha v'simcha. Baruch atah Adonai sameach tzion b'voneh. Samachti samach re'em ha'uvim k'samecha yezircha b'gan eden mikedem. Baruch atah Adonai v'sameach chason v'chalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bara sasei v'simcha. Asher bara sasei v'simcha chason v'chalom gilari naditza v'chedva v'yachva v'shalom v'reyos meher adon Eloheinu yishama b'areyoda v'chutza yisiru shalayim. Kel sasei v'kel simcha, kel chasam v'kel kala, kel mitzales chasanim mechupasam, unarim mishteinig inasam, baruch atah Adonai, sameach chasanim hakala. As we mentioned before, we would like to ask upon Rabbi Solnach Vogel to come and Farbrengen with the Oilam Lekova Yutas Kislev B'Me'eras in Gvius Itim Latera both Torah Nigles, Teres Achsides, Alicha Bedarke Achsides,
and all out of his kashrus to kavod kedushas Adonenu Moireinu v'Rabbeinu Melech HaMoshiach. Rabbi Vogel, please. Jeder Sach geht a Sach besser mit ein bisschen Lechaim und noch besser mit a Sach Lechaim. Chaim, Chaim. Nobody wants to hear it. Nobody's listening anyway. Chaim, Chaim. Just want to English, right? אם אפשר לבקש קצת שקט, הרבה יותר טוב, הרבה שקט. Yeah. Chaim, Chaim. Hagat Yom Tov, L'Shana Teva, L'Leimen Achsidus, L'Teiras Achsidus, L'Bedarki Achsidus, Tikase V'Seichasem, Tikasevu V'Seichasemu. I was looking around for how many times I find the Rebbe saying this Lashon of L'Shana Teva, and so far, maybe you can help me find some more, but so far I found 3 places. Tafshin Yud Daled, the words Lashon HaTova is cut off from the recording, but you hear the Rebbe saying, B'limud Achsidus, U'Bidarkei Achsidus. It's interesting that it's printed in Hayom Yom and in the end of Tanya, in the end of the Meir Shir, it's printed V'Darkei Achsidus, but each time the Rebbe says it, he adds a base, U'Bidarkei. So Tafshin Yud Daled, the Rebbe says Lashon HaTova, B'limud Achsidus, U'Bidarkei Achsidus, Tikasevu V'Seichasemu, Lashon Rabbim. Tafshin Yud Zayin, the Rebbe says, the Lashon for Rebbe is as Lashon HaTova, B'Teiras HaChasidus, U'Bidarkei HaChasidus, Tikasevu V'Seichasemu, also Lashon Rabbim. Another time I found, Tashim Mem Tes, Leil Yutes Kislev, the Rebbe begins the Sikha by saying that everyone should wish each other, and Davke B'Lashon Yochid. I guess that's probably based on our minig on Rosh Hashanah. So the Rebbe says there, Lashon HaTova, B'Teiras HaChasidus, U'Bidarkei HaChasidus, Tikasei V'Seichasem, Lashon Yochid. It's interesting because I remember Tafshin Mem, Rosh Hashanah, and after davening, it was that Rosh Hashanah, they called it the Freiliche Rosh Hashanah, and the Rebbe turned around after davening. I think it was the first time that the Rebbe did that on Rosh Hashanah. The Rebbe turned around and 3 times, Good Yom Tov, Good Yom Tov, Good Yom Tov. And then the Rebbe called out loud, Lashon HaTeva Tikasei V'Seichasem. And then the Rebbe started to sing Atav Chartonu, which pushes a Pele Otzum on Rosh Hashanah. It's the first time ever the Rebbe did that. And they called that Rosh Hashanah, the Freiliche Rosh Hashanah. After every tefillah, the Rebbe was sung Atav Chartonu. So it just reminded me of that. Derech Agav, I was looking, B'kesher with the Indian of Lashon HaTova, I was looking, what's the mocker? Why do we say Lashon HaTova, and where does it come from? Where does it begin from? So I was looking, I found in the Tur. The Tur says that Minig Ashkenaz, to wish each other on the night of Rosh Hashanah, Lashon HaTova Tikasev Sechasim. Actually, it says just Tikasev. It doesn't say Tikasim. It says Lashon HaTova Tikasev. It's Minig Ashkenaz. The Beis Yosef doesn't mention anything on that. On all the other dinim in that siman, the Beis Yosef has comments. But when it comes to this inyan of saying Lashon HaTova Masukah, Lashon HaTova Tikasev, the Beis Yosef doesn't say anything. The same thing as in the big Shulchan Aruch.
The Mechaber doesn't say anything. The Ramah says that the minig is to say, to wish each other L'shana Tova. The Alter Rebbe in Shulchan Aruch doesn't say where the minig comes from. The Alter Rebbe just says that the minig is that everybody wishes each other L'shana Tova to Kislev Zechasim. So I was thinking to myself, in the spirit of Yutas Kislev, we could say that something which Amal, before the Alter Rebbe, was a difference between one minig and another minig, comes the Alter Rebbe, and just like the same way that Chassidus is not for any maflega, not just for one group of Yidden, but Chassidus is for everybody. So the same way also, the Alter Rebbe says, Tikotzev Sechasim, for everybody. So therefore, in the Indian spirit of Yutas Kislev, L'shana Teva, Tikotzev Sechasim, for every single Yid, wherever he is. And like so far what I found, the Mishnah Achrona, which the Rebbe says in Tashim Mem Tes, Lashon Yochid, L'shana Teva. Just like to mention another few stories, which is not connected one to the other, but all connected hopefully to Yutas Kislev. There was a Yid, well known, the Rebbe spoke about him a few times, Professor Green, Olva Shalom from Minnesota. And one time he got a call that he has to go to, they called him to go to Detroit and speak for students. He didn't know if he should go, he shouldn't go. Anyway, first thing is he checks the calendar. It's not Shabbos. Not Shabbos, not Yom Tov, okay. Checks the calendar again. Yutas Kislev. In the beginning, he wanted to say no. Yutas Kislev, you want to be among Hasidim and Farbrengen with Hasidim. But then on the other hand, he thinks to himself, what's better? I'm Mivtzoyim, Yutas Kislev, going to talk to students. So he said, yeah. He figured to himself that after he finishes talking to the students, he'll go to the Chabad house over there and Farbrengen over there. So he's on the flight. As soon as he lands, he calls up Chabad of Detroit and he asks to speak to someone. Secretary says, sorry, nobody's here. Everybody went to New York. No Farbrengen? No Farbrengen. Everybody's in New York. He was very, very disappointed. So he called up, he spoke to Rabbi Chodakov. He was very disappointed. So Rabbi Chodakov gets back to him. Rabbi Chodakov says to him like this. The Rebbe's answer was that you, by talking there to the students on Yutas Kislev, you are closer to me than all those who are sitting right next to me by the Farbrengen. And then the Rebbe says another point. If you need food, go to the Avtzins. At that time, the family Avtzin lived in Detroit. So the Rebbe said, if you need food, go to the Avtzins. So, whatever, this is a lesson for all of us about Mivtzoyim. Another Indian, some different memories. Tashim Mem Daled, Yutas Kislev came out on Friday, Yom Shishi. They say that in the beginning, the Rebbe was not planning to Farbrengen on Thursday night, only on Shabbos, Chof Kislev. In fact, there's a Shmua. I didn't hear it from him himself, so obviously just together Shmua, that the Rebbe told Rabbi Yamin Klein that he has to prepare another Farbrengen. The Rebbe Farbrengen Thursday night, and he said the reason, Rabbi Yamin Klein said the reason why the Rebbe decided to Farbrengen also Thursday night, because they advertised in Eretz Yisrael they're going to have for the first time, well, it wasn't the first time actually, but they're going to have a video hookup. I mean, it's not just to hear the Rebbe, but also to be able to see. They did it before in Yud Aleph Nisan, Tashim Mem Gimel, but you're not going to get too many
regular people, Eilmische people, to come to Farbrengen a few days before Pesach. So they decided to do it on Yutis Kislev. They rented a huge hall, which is called Binyanei Ha'uma, and they filled the whole hall, and the Pasha was a major Indian. Loads and loads of people came. Pasha, the whole hall was full. Versteht sich, they had to charge. Cost a lot of money in those days. I think it was like $20 a minute to watch the video hookup. Anyway, Rabbi Avram Baruch, this is just Derech Hagav, Rabbi Avram Baruch Pevzner was then one of the shluchim in Yerushalayim. He decided to invite some important people to come. So one of the people he invited to come was a Rav Hutner, who was the editor of the Encyclopedia Talmudis after Rav Zevin passed away. He took over the Encyclopedia Talmudis. So he gave him a ticket. He should come to watch the Rebbe's Farbrengen. So he came. In Eretz Yisrael, the Rebbe's Farbrengen starts at 4:30 in the morning. So he came 5 o'clock. He saw most of Farbrengen. He saw the Maimer. He heard the Hadron. When he came to the Hadron, he got very, very excited. He says, "Oh, das ist a binyan, a weggestellt, a Ziegel auf a Ziegel. This is a building. This is the way you make a pilpul." He was amazed. Mit darf sagen, the Rebbe Leisure and mit wem hat zu tun. You have to tell who he's dealing with. I don't know if it helped, but that was his reaction. He was very excited. Shabbos, Chof Kislev, was very long sichas. Remember the first... We're asking everyone, please. Shabbos Chof Kislev, so it's very long sichas. First sicha finished at 3 o'clock. The second sicha finished at 4 o'clock. We thought, Pasha, that the Farbrengen, who knows, going to go way into Motzei Shabbos. L'Poyel, after the second sicha, there was a nigin. Then the Rebbe said, Maimer came sicha, Podav Shalom. And then the Rebbe asked Kashas and the Rashi, and the Rebbe didn't answer. And Farbrengen finished at 4:30, just around Shkia. I'll go back to that in a moment. But during the Farbrengen, during the Sichas, the Rebbe was demanding, well, how could it be that the night of Yud Tes, like tonight, the night between Yud Tes and Chof, there was no Farbrengen? The fact that the Rebbe, I don't know the exact words, but the fact that the Rebbe himself is not Farbrengen, it's a minig Rabbi Seinu Nesienu not to Farbreng on Friday night. But Benegei to Chassidim, instead of going home and eating fish and soup and flesh, Alin Yonim Taka Mitzvah, Oinig Shabbos, but really what they should do is to get noch a Sturm dicke Kabbalah Shabbos, and we gedacht, das ist gleich gesetzt in Farbrengen. After a noisy Kabbalah Shabbos, we should have sat down for Farbrengen instead of everybody going home to eat. Maybe the Rebbe says there was a Farbrengen somewhere, but the Rebbe says if there would have been a Farbrengen, I would have heard about it. The news would have reached me. Maybe the Rebbe says it's a Efshe Geshushket a Farbrengen, aber Kronheit hat nicht gesturmt. It could be there was a Farbrengen somewhere. But the whole Crown Heights didn't storm from the Farbrengen. And the Rebbe Pasha Gimon that Yud Tes Kislev should Farbrengen. The same thing happened actually Yud Beis Tammuz, Tasha Mendalad, which was then Thursday, Friday. And the Rebbe Gimon, welcome Friday night, why they didn't Farbrengen. They continued the Farbrengen into Shabbos. So you see, the Rebbe Pasha gesturmt about Farbrengen. But the next thing is the next week. After the Rebbe didn't answer the questions on Shabbos, Chof Kislev, so the next Shabbos, Shabbos Nevarchim Tevis, Shabbos Chanukah, so the Rebbe says that how could it be that a whole week passed
A whole week passed and nobody even tried to answer the kashas in Rashi. If he should write down his own name, or a name which is Rosh Tevis Hashayach Lishmai, or Rosh Tevis She'ein Hashayach Lishmai. But at least if he would write down, try and look for an answer. And nobody bothered. All the koivtzim get printed every week, and nobody bothered to write down to try and find an answer. And the Rebbe brought the mashal, a story which happened when the Frierdiker Rebbe told him, which happened when the Frierdiker Rebbe and the Rebbe Rashab once visited Italy. And the Rebbe said, Italia is a hinterstellige Medina. Italia was then a backwards country. And the Rebbe Rashab and the Frierdiker Rebbe saw a train which was, the steam engine was huffing and puffing, and finally all the steam came out, and it released the brakes, so the big noise, it starts to move, and the engine moved forward, and all of the carriages stayed in their place. Why? Because they were not connected. So the Rebbe says the engine could be inside his room, and he could steam and make noise, and everything which he has to do. But if you're not connected, I remember during that week, I heard some Chassidim Farbrengen in 770 says this mashal, which when we were Bachrim, Mashpim used to tell us this mashal. If the Rebbe himself should have to tell us such a thing, the Chas v'Shalom were not connected, then the situation is really bad. Anyway, the Rebbe continued to say that Meila Shabbos and Varchim. So there's a takana from Frierdiker Rebbe, he has to Farbrengen. But when I get to other Shabbosim, so if nothing unusual happened, then as with Derech HaRogel, next week there will not be a Farbrengen. And the whole Chodesh Tevis, we did not hear the Rebbe Farbrengen. The only time when the Rebbe spoke was the Sarah Tevis, which that year was on Friday. And then the Rebbe said the Sicha, the Rikvushim, even though the Rebbe says it's a Shailef, you have to say the Rikvushim when Sarah Tevis is on Friday. But the Poil, the Rebbe spoke. But besides that, we did not hear the Rebbe speaking from Shabbos Varchim Tevis till Shabbos Varchim Shvat. Shabbos Va'era, Shabbos Varchim Shvat, I'm not going to go into all the details now, but the Rebbe asked questions on Rashi and he didn't answer. If you want to look it up, the question is on Tzfardi, and why does the pasuk have to say that Rak Va'yoreh Sha'arna, that the frogs are going to stay in the river? Anyway, the Rebbe asked questions on the Rashi and he didn't answer. A whole week, so he kocht, everybody, the Bachrim and the Vada Nachas Hatvim gave in the questions into the Rebbe, and the Rebbe was Magia, the questions, and everyone was koching the whole week in the questions. The next week, Parshas Boy, there was a sudden Farbrengen, and the Rebbe was actually Meidia, it was Gimel Shvat, and the Rebbe was Meidia about the Farbrengen on his way out after Musaf. It was very short notice. And during the Farbrengen, so it came to the Rashi, so the Rebbe says that last time when he asked the question, nobody answered. This time there was a ribuy of answers, plenty answers, but not one of them was masim according to Pshat. And the Rebbe explained why. And the Rebbe also asked questions on Parshas Boi. Why does Rashi not explain why the dogs should be barking? If you look inside, you'll see in the Sikha. And the Rebbe didn't answer. So the next week again, there was a whole excitement talking about the question. And again, Vada Nachas Hatvim gave in the questions to the Rebbe, and the Rebbe's Magia, the Shailas. And the next Shabbos, Parshas B'Shalach, which was Yud Shvat, the Rebbe answered the questions from Boy, and he left a question from Parshas B'Shalach on the pasuk Mikdash Hashem Kaini Yadecha. The Rebbe asked the question, he didn't answer. And next week, the Freitag Koch. And Parshas Yisroi, the Rebbe says that this time they got the answers correct. And then the Rebbe in Parshas Yisroi, the Rebbe asked questions on Yisroi and answered. But those are 3 weeks that the Rebbe gave us homework on the Rashi. I said that.
Anyway, just to conclude in Tasha Memtes, so the Rebbe says that Amol, the minig by Chassidim was, am reflect a Farbrengen. Used to continue the Farbrengen from Yudis Kislev all the way into the days of Hanukkah. And especially if there's a Shabbos in between, when is there a better time to Farbring than B'Yom Simchaschem Elo HaShabbosis is a time to definitely Farbring, should continue Farbringing, Mamshech Farbringing, Yudis Kislev, all the way into Hanukkah, should be Zeicha, that to be Zeicha to hear again the Rebbe's Farbring, as the Skalas Melech HaMashiach, Meher Yameinu Mamash, L'chaim, L'chaim.
Rabbi say, Achroin Choviv. One last one. I promise you. We want to put a koch in one of the Rebbe's mivtzoim. בשם כל התמימים, נציג התמימים הולך לדבר, והוא הולך לדבר בלושן הקודש 5 דקות.
Amen.
darf machen eine Brache achreina, sicher machen eine Brache achreina. Enel Garlitzky, חביב התמימים, נציג התמימים. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים, יתיימתף. יחי עדינינו מרנו ורבינו מלכה משיח לעולם ועד. אני אדבר בעברית בדווקא, כי אני רוצה שהתמימים יבינו פה משהו מאוד רציני. פעם היה פה שליח לפני הרבה שנים שהביא מקורב שלו להתוועדות של הרב שליטה, ובסוף ההתוועדות שאל את המקורב, אתה הבנת משהו מההתוועדות? הוא אמרתי, אני הבנתי מה הרבי רוצה. הרבי רוצה מייסה בפייל. למה? כי כל כמה דקות הרבי אמר ועד והוא עיקר, ועד והוא עיקר, להוסיף משהו מייסה בפייל. אז אני פה לא מדבר פה רעיונות, אני פה דפרת דפלחיה כמו שהרבי אומר, מייסה בפייל. משהו שתמימים צריכים לעשות, שראיתי לדאבוננו יש פה חלישוס בעניין. אבל אני אוסיף פה בנקודה שכששאלו את האדמו"ר הזקן בעל הגאולה אם נא להיות בשקט, זה לא ענייני פה, אני מדבר פה משהו בשביל הרבה. כששאלו את האדמו"ר הזקן אם משיח הולך להיות מן החסידים או מן האלומישר, אז אלתר רבי ענה שמשיח הולך להיות מהאלומישר, כי אם זה יהיה מהחסידים, רק החסידים ילכו והאלומישר לא ילכו עם משיח. אם יהיה מהאלומישר אז כל העולם ילך עם המשיח. זאת אומרת שפעם היו רבים לכל החסידים, הרב רש"ב היה רבי בשביל כל החסידים ורבים אחרים. כשמגיע דר השביעי, הרבי הוא מלך העולם, והרבי צריך להגיע לכל בן אדם ובן אדם. זה עניין של משיח, זה אקטם תלוקתו אחד אחד, הרבי צריך כל אחד. עכשיו בתשמ"א היה שנס הקל, אם לא ידעתם, והרבי התחיל אז מבצע שנקרא מבצע אייס בספר תורה, וזה מבצע כמו כל המבצעים האחרים. ודע לך שאחרי שהתחיל העניין של אייס בספר תורה, הרבי הפסיק להשתמש עם הביטוי של 10 המבצעים. אין יותר 10 המבצעים. לא תמצא פעם אחת בשיחות של הרבי
זו גזון sein. שהרבי מתשמ"א והלאה, שהרבי השתמש בעשרת המבצעים. יש עכשיו יותר. עניין של אייס בספר תורה זה מבצע כמו תפילין, כמו מזוזה וכולו וכולו. והרבי אז בי"א ניסן תשמ"א, אם אתם לא מכירים, הרבי התוועד 3 התוועדויות אחד אחרי השני, עניין של ילדי ספר תורה לילדי ישראל. בי"א ניסן ולמחרת ערב י"ב הרבי עשה התוועדות מיוחדת רק על עניין של אייס בספר תורה, ולמחרת ערב י"ג 3 התוועדויות רק על עניין של אייס בספר תורה לילדי ישראל. וגם הרבי קישר כל העניין עם שנת הקל. בסוף השנה בהתוועדות של ערב ראש השנה הרבי אמר שהוא קיבל מכתב ממישהו ששאל למה הרבי עושה את זה רק לילדים ולא מבוגרים, והרבי אמר אין חנמי נתחיל ספר תורה גם הכללי לכולם, והרבי אמר להתחיל את זה עוד בתך ערב ראש השנה חפטס אל אחרי השנה של שנת הקל. אז זה גם עניין של שנת הקל, גם עניין של משיח. עכשיו אני רואה לדאבונני יש חלישות, מגיע פה מישהו שלא נקרא חבדניק רגיל, אין לו שלאפה כמו אז הגקווץ' היטל, ומתחילים עם ציור, פה הרבי ישב, פה הרבי התוועד, פה הרבי זה, ואני לא נכנס עכשיו לעניין עם 77 מוזיאון, לא מוזיאון, כן לעשות ציורים, לא לעשות ציורים, טלפונים, לא טלפונים. אני רוצה דפר דפלחיה, מגיעים מישהו, תשאל אותו, יש לך ילדים? כמה ילדים יש לך? פה תרשום, יש קופסה שמה ליד how do you say the ramp? כבש אחד. שיש שם טייפסים לאייס בספר תורה. זה מבצע שאפשר לעשות עם אלו שנקראים כביכול חילונים, אלו שנקראים דתיים, חסידים, עם פייס, בלי פייס, כל אחד ואחד. פעם חשבנו לפני שהרבי התחיל את המבצע, שהמבצעים של הרבי תפילין זה רק לאלו שהם לא דתיים כאילו. מזוזה זה רק אלו שלא אין להם מזוזה. וכולו וכולו. וכל שאר המבצעים. זה מבצע שאפשר לעשות אפילו אם מישהו נקרא בשם דתי. כל אחד ואחד שמגיע לרבי לקבל את השם. הרבי יש לו את הנשמה הזה. אני יכול לספר אישי. היה לי פעם ב-release time שדיברנו קודם, הרב לגזיאל אמר, זה היה בהקלה עבר אגב, תשע"ו, ניסינו לקבל ילד, זה היה בברייטון ביץ', לקבל משפחה שייתן את הילד לשיעור לימוד הדס, release time, מטווחשה, והם לא רצו. אחרי כמה ניסיונות חשבתי אולי נרשום את הילד הזה באייס בספר תורה, והרבי כבר ידאג לשאר. וככה בדידי אבו עובדה רשמנו את הילד, ותוך שבועיים ההורים לא יודע למה אבל הם הסכימו להכניס את הילד. רואים שהרבי יש לו את השייכס לנשם הזה, יש לרבי את השם הזה, שם האם, שם משפחה, כסייבה, שם העיר וכולו. וזה עניין שאפשר לעשות, אני אומר מניסיון, בשדה התעופה JFK יש מבצעים, יש פה הרב יוסי ראפ, ניתן לו ישקח כולם. רק שבוע שעבר עשינו 768 ילדים באייס בספר תורה. In English it's 768 children. 768 children. I'm not even talking about adults in ילדי ישראל. זה מאוד קל ומאוד אפשרי. הרבי אמר דולר אחד הוא נותן מחיי נפשי להיות חלק מעניין של הרבי. זה דולר אחד לכל ילד. אני דיברתי השבוע עם שמואל גרייזמן שיחיה, זו גזונציין, ואמרתי לו, יש שנת הקל, למה שלא נציין את הספר תורה בשנת הקל? הוא אמר, אדרבה, חסר, זה לא הרבה אותיות, 170,000 אותיות. יש פה חדר שלם של חסידים של הרבי שרוצים לעשות דברים של הרבי. עם כל אחד, אנחנו עכשיו שנת 120 בשביל הרבי, כל אחד יקבל 120 ילדים עד חוף אוב. הסיום הולך להיות בחוף אוב. כל אחד פה ייקח על עצמו 120 ילדים עד חוף אוב. זה 9 חודשים. אנחנו עכשיו חוף Kislev עד חוף אוב. יש לנו Kislev, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אוב. 9 חודשים
כל אחד יקבל על עצמו 120 ילדים לכבוד ש"ס ה-120, ונסיים את הספר תורה. 170,000 אותיות חסרות. אני רואה פה, מגיע פה אנשים מנחה מערב שהם לא גרים בקרונייט וכולו, אפשר ישר ללכת להם כמה ילדים, 4, 5, 6, לכתוב אחיינים, נכדים, אפילו אין לו ילדים, יש לו נכדים, יש לו אחיינים, יש לו אח ואחות, לרשום, לקנות ולרכוש לכולם עוד בספר תורה. ואם אין לך דפים מהקופסה, אפשר לרשום את זה סתם דפת, אפשר לרשום את זה על הטלפון שלך. זה מאוד בהישג יד שנסיים את הספר תורה. דיברתי עם שמואל גרייזמן. עוד דבר, אני מסיים תכף, אני רואה חבר'ה רוצים להתוועד על מייסה בפייל. כל מי שיעשה 120 ילדים עד חפב, תקשיב רגע, אני מסיים, שיש שקט 20 שניות. כל מי שיכתוב 120 אותיות לפחות, כן, לפחות, אפשר לעשות יותר, 120 letters עד חפב, שיבוא או אליי או לתום עם שמואל בטלר, והוא ייכנס להגרלה על כתב יד קדש אוריגינלי מהרבי שליטה. אתה לא צריך להביא מסמכים. אנחנו נסמוך עליך אם תבוא אליי או לשמואל בטלר, נגיד שבגללך 120 ילדים רכשו, קנו ושילמו לספר תורה ילדי ישראל, אתה תיכנס להגרלה על כתב יד קדש מהרבי שליטה, ונסיים בברכת יחי עדינינו מרנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Okay, mitzvah lefasim meisa mitzvah, let's do this fast. This Farbrengen is chutz michedes of Rabbi Avrom Kabachik and his family. Leilu nishmas Rabbi Chil Michal ben Aaron Leib Raskin, Rabbi Avrom ben Rabbi Leon Michashvili, Rabbi Avrom Michal Alevi ben Yaakov Shimon Alevi, Rabbi Shmuel ben Yosef HaKohen Radel, Lrefua Shlema Korev Rabbi Meir ben Esther Rabbi Yaakov Yitzchak Doiv Halevi ben Chaya Rochel, Rabbi Levi Yitzchak B'Shen Dvora HaKohen, ידידינו השליח הראש רב נוחם בן גולדה, שבמקושת את רבי הצלחה רב ממפלגה בשליחס, רב אברהם קבצ'יק משפחת רבי גיל ניאזה ומשפחת רמש שנר זמן מששנו משפחת רבי יוסף בן אסתר משפחת רמש בן רזל רבקה רב חיים שלום דובר בן לובה אלטה טובה רב אריה הכהן בן דובר בן נחס פרלין שלום דובר בן סור לבריאוס נחן רב שמעון כוכב ורבי חי בן מזל בוא נחי מזין בכל רב אביך בישוע יוסף בן כוכב ניזמה מזל מסעודה בסמיריום חנים שולם הכהן בן דובר נחס פרלין יסף מחול בן חן הסטרנטוס נחן ומאיר רב חיים דריזין עוד נחל מזל בסריפקה and all of the people that participate in the Farbrengen. Also Refuah Shlema Kovet to the Shlucha, which is in desperate need of Refuah Shlema. Henya Bas Brocha Dvor Alea Refuah Shlema Kova Mamish and Liran Liron also Tomim Liron Ben Avital Lechaim. שרקח רב נגזיאל, שרקח רב תומם בלאו, וקנין, הנגן, שמוליק דורון, פרידמן וכל העוזרים שרקח. כי עדנין מורין ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.